So it's very nice to see everyone here this afternoon. It's been some years not seeing each other, but we met together today here. I think it's something probably good. Thầy rất vui khi gặp lại tất cả thầy buổi chiều hôm nay, bởi vì đã mấy năm rồi thầy không có gặp mọi người nào, mọi người cũng không gặp thầy. Thành ra khi hôm nay chúng ta gặp nhau đây là cái điều rất là vui. When I see everyone, everyone is a little different. And I thought about that. What is the differences? And I think it's not getting younger. That's what I thought. Khi thầy gặp lại mọi người đó thì ai cũng thay đổi, ít nhiều thay đổi, nhưng mà chắc chắn một điều là không có trẻ hơn cùng. Buddha's wisdom, or the meaning of teachings of Buddha, basically to accept reality, the nature of phenomena, nature of life. So the nature of life is always changing and always aging, always getting to the end. Thì khi chúng ta học Phật pháp, nói đến Đức Phật thì Đức Phật việc đầu tiên chúng ta nghĩ là trí tuệ. Ngài là trí tuệ là gì? Khi có trí tuệ thì chúng ta chấp nhận cái thực tại, chấp nhận thực tế, chấp nhận sự thật, thì đó là trí tuệ. Rồi chấp nhận sự thật là gì? Chấp nhận thực tế của các pháp và chấp nhận cái sự thật của cuộc đời. Vì như vậy chúng ta thấy cuộc đời nó luôn vô thường, hay tất cả các pháp nó đều luôn vô thường, luôn thay đổi. Mà nó thay đổi là như thế nào? Cuộc đời chúng ta phải thay đổi để chúng ta tiến gần đến cuối cuộc đời, tức là tiến gần đến cái chết. I think the meaning, one of the very important meaning for us to be Dharma person, Dharma people, is to think of the reality of the life, like impermanent. And some people probably think that Buddhists are kind of stupid because they think impermanent too much. There's nothing can do. Think or not think, it is impermanent all the time. But we think differently. When we think about the nature, the reality of human life, then we improve from the understanding of this reality, improvement future lives. Thì một cái ý nghĩa rất quan trọng cho người tu đó là chúng ta phải chấp nhận sự thật, tư duy về sự thật,
và sự thật là vô thường, bởi vì các pháp vô thường. Thì khi mà chúng ta tư duy về sự thật, về sự vô thường của chuyện thay đổi đó, thì có một số người họ nghĩ là cái chuyện đó là chuyện ngu, bởi vì chúng ta là người tu nghĩ nhiều hay là nghĩ quá nhiều về vô thường đó, thì chẳng ích lợi gì hết, bởi vì chẳng thay đổi được gì. Ờ, nhưng mà người tu chúng ta thì khác. Vậy chúng ta khi mà nghĩ đến sự vô thường, vô thường của pháp, thì chúng ta sẽ tiến bộ hơn, sẽ cải tiến hơn. Vì khi chúng ta chấp nhận sự thật đó, thì nó giúp cho chúng ta phát triển trí tuệ. Và khi chấp nhận sự thật là chúng ta có sự tự tin. Khi tự tin rồi chúng ta sẽ cải tiến cái cuộc sống này trong cái đời này, và sẽ biết phải làm gì cho đời sau. Như vậy ích lợi ờ, của tư duy về cái sự vô thường hay là cái thực tế cuộc đời, nó mang lại những ích lợi gì? But anyway, time is always moving, so that's the reason for us to try to use the time in a appropriate way. Since we have this opportunity, this fortunate opportunity, we should not waste the time that we have now. Thì thời gian đó là chúng ta biết nó không có dừng lại, nó luôn luôn chạy, không bao giờ dừng lại được. Như vậy, hiểu như vậy đó, cái thực tế vậy thì chúng ta dùng thời gian một cách thích hợp và một cách có ích lợi. Như vậy thì chúng ta có ý thức là chúng ta có thân người, có những thuận duyên như vậy là thì chúng ta cuộc đời có bao nhiêu là thời gian, chúng ta phải dùng thời gian cho ích lợi. So recent years we have came through this difficult situation like COVID 19, and it took millions of lives away. But luckily we are still alive, although we many of us probably had COVID-19 and tried to save one's life as much as one can. But luckily, we are still here and still trying to accomplish some good actions, accumulations. I think this is something a good thing. Thì những năm gần đây là chúng ta có cái bệnh, thế giới có cái bệnh dịch COVID-19, nó làm chết bao nhiêu triệu người. Đó, và trong những cái thời gian đó chúng ta cũng cố gắng để tồn tại, cố gắng để sống và để qua được cái dịch Covid, để giữ lại cái mạng sống của mình. Và cho đến bây giờ vẫn còn những người còn sợ hãi, vẫn còn không có muốn bị vướng bệnh. Và trong cái thời gian đó, bây giờ chúng ta cố gắng tích lũy một cái gì đó hay là làm cái gì đó cho lợi ích, thì đó là cái ý muốn, đó là cái điều mình thấy đó là tốt. So I think we should appreciate whatever we have, and especially the time that we have now, the time for this life and the time to do good things. I think it's something very important to appreciate that and to understand the value of this time. Thì khi mà đã phải là qua được cái đại dịch đó, chúng ta thấy là chúng ta vẫn còn sống. Vì vậy chúng ta cũng nên biết ơn những cái gì mà khiến cho chúng ta còn cái mạng sống này. Và bây giờ trong cái thời gian bây giờ trong cuộc sống này đó, thì chúng ta nên suy tư về chúng ta phải làm cái gì cho ích lợi trong cuộc sống này, trong thời gian làm.
thì một trong những cái yếu tố rất là quý báu đó chính là thời gian. Như vậy thầy nhắc chúng ta nên sử dụng thời gian sao cho thích hợp với lợi. So many of you are here have very good connections, strong connection, very close connections to our dear Lama Sang, and Lama Sang had taught many valuable teachings to you. So therefore, I hope you still remember the meanings of the teachings that Lama Sang given, and remember his instructions for your path, instructions for your understanding, deeper and better understanding about Dharma and about the meaning of life. Thì ở đây đó có nhiều đạo hữu có duyên lành tới gặp gỡ Lama Sang, cũng duyên gần hay xa với Lama Sang vân. Nhưng mà nói chung thì Lama Sang đã dạy pháp nhiều rồi, tức là dạy những cái pháp rất quý báu, và trong đó đó những cái pháp quý báu rồi ý nghĩa pháp đó, rồi cái cách tu tập, thì thầy hy vọng là các đạo hữu ở đây vẫn còn nhớ, nghĩ đến Lama Sang, nhớ những pháp ngài dạy, những pháp tu, ý nghĩa của các pháp, ý nghĩa thâm sâu. Thì như vậy đó là những cái pháp đó đó là chúng ta cố gắng gìn giữ nó và áp dụng để tu tập. Some people, of course, they forget things easily, and sometimes they forget about the relationship between one's guru and oneself, and therefore they forget the teachings and the practices. But most people are pretty faithful because of their faith and their devotion. They try to keep, or they are able to keep, the connection pretty good and pretty well. I think this is something very important for us to be a good Dharma practitioner. Thì có những đạo hữu rất là dễ quên, thành ra họ lâu ngày họ quên mất cái liên hệ thầy trò, tức là cái liên hệ giữa bổn sư của mình hay guru của mình với chính bản thân mình. Và khi họ quên cái đó thì dĩ nhiên họ quên những cái lời pháp tu vân vân. Nhưng mà thầy nói là chung chung hầu hết đó là vẫn duy trì được cái tín tâm với cái sự thành tâm của mình với thầy, với Lama Sang. Thành ra các đạo hữu có thể thấy là cái liên hệ nó vẫn còn tiếp tục, và như vậy đó là nếu mà giữ được cái liên hệ thầy trò và duy trì được đó thì chắc chắn là họ sẽ trở thành những người hành giả áp dụng pháp tu và tu thì sẽ giỏi hay tốt hơn. Also, it's a very important for the samaya. One is keeping samaya very good, very well, means one is being very stable, and one doesn't think too many, or one doesn't change up and down too much, but one is very stable, and one has a lot of confidence on the path. The guru
and about the guru and about the connection, about the lineage. Thì còn một cái điều quan trọng nữa đó là khi mà người tu duy trì được cái liên hệ đó thì có một yếu tố quan trọng đó là cái giới hạn, tức là giới luật giữa thầy trò vân vân. Thì như vậy cái tâm của những đạo hữu nó sẽ rất là ổn định. Và bởi vì ổn định là gì? Khi họ đã có niềm tin, có thành tâm với bổn sư đạo pháp thì họ không có suy nghĩ linh tinh, không có lăng xăng chuyện này, là thành tâm họ ổn định, không có trồi sụp, không có lúc này lúc kia vân vân. Vì vậy do cái sự đó họ có cái sự tự tin nơi cái giọng pháp, tự tin nơi đức bổn sư của mình, tự tin nơi cái liên hệ, cái duyên lành đối với đức bổn sư. And I see the differences between the people who are very stable and unstable. In Tibet and Golok, in our monastery, there's some people, some monks, some Dharma practitioners are very, very, what's it, diligent because of their faith, because of their devotion in the Guru, in the teachings, the instructions. And I think those improving faster than those who are not stable, not that faithful. Và thầy thấy rõ ràng cái sự khác biệt giữa cái người tu có cái tín tâm và thiện tâm, đó là tâm họ rất là ổn định, so với những người mà tâm trạng bất ổn khi tu, cái niềm tin không có ổn định, lúc thế này lúc thế nọ. Và rõ ràng nhất là bên Cô Lốc trong cái tu viện này đó, thì thấy có những người tu rất là tinh tấn. Và tinh tấn là siêng năng tu tập bởi vì họ có cái niềm tín thành, có niềm tin và cái thành tâm với cái bổn sư của mình, và có niềm tin giáo pháp mà được bổn sư dạy. Thành ra những người đó, cái sự tiến bộ trong cái lộ trình tu, trong cái đường tu của họ nhiều hơn rất nhiều so với những người mà tâm trạng bất ổn lúc thế này lúc kia. So the reason for me to say these things, to mention you all of these things is because you have been trying very hard, I think, and you really wish to improve yourself through your Dharma practice. So therefore, it is very important to know the necessary things or which improve yourself on the path. Lý do là thầy nhắc nhở những cái điều này, những điều quan trọng này, vì thầy thấy là có những đạo hữu rất là cố gắng nhiều trong cái việc tu hành của mình để có cái sự tiến bộ, có sự cải tiến trong cái pháp tu. Vì vậy đó, điều quan trọng đó là chúng ta phải hiểu rõ những cái điều như thầy đã trình bày. Hiểu rõ như vậy thì khi tu hành mới tiến bộ, mới cải tiến được. So therefore, since many of you have a very good karma, good connection, and close to Lama Song, so therefore I said you should not forget about this, and you should stand up, or you should improve from this very important on this very important foundation.
Nên thầy thấy ở đây đó là có nhiều đạo hữu đã có duyên lành với La Sang, thành ra khi biết vậy đó, mình đừng có quên những cái điều La Sang dạy hay pháp dạy, và mình phải dũng mãnh đứng lên để thực hiện những cái điều gì, hay là tu tập để hoàn thành những cái gì trong, hay là để thành tựu những cái gì trong pháp dạy. Thì đó là cái điều rất quan trọng mà thầy muốn nhắc nhở. It's a it's a been kind of challenge for myself to go around recently, but I still have some karma, I think, and also I try to come out because like two reasons. One is because you have a very good connection with the Lama Sam. So therefore, that's one reason that makes me wanting to meet, to see everyone again. And the other thing is also we have some connections, and maybe through this connection, maybe I can benefit you. So for these reasons, I think I'm here. Thì thực sự mà thầy phải đi hoằng pháp nơi này nơi kia đó cũng là một cái có nhiều những chuyện khó khăn, cũng là một cái thách thức, thử thách cho thầy khi mà thầy đi hoằng pháp. Nhưng mà thầy cũng cố gắng duy trì vì hai lý do. Thứ nhất đó là vì thấy các đạo hữu đây có duyên lành với Lama Sang vân vân, nên thầy muốn tiếp tục hoằng pháp để làm lợi ích cho mọi người. Và cái thứ hai đó là bản thân thầy cũng có những cái duyên với các đạo hữu, thành ra thầy vì lý do đó thầy cũng muốn làm lợi ích cho mọi người. Thành ra lý do đó thành ra thầy có mặt ở đây để nói pháp những cái duyên lành đó với Lama Sang, của các đạo hữu đối với Lama Sang với thầy. I said earlier, especially Lama San's students are not getting any younger. So therefore I want to try my best to help you on the path, and because we are not getting any younger, we need to try to be faster, to use the time correctly, because we don't know how much time actually we have for this life. So therefore, that was one of the main reasons for me to be here and to say things and to mention and to remind you some necessary things. Thì trước đây đó thầy thấy rõ ràng là các đệ tử của, như thầy đã nói đó, thầy thấy các đệ tử của Lama Sang đó là gặp lại không có trẻ hơn chút nào, mà càng ngày càng lão đi. Thành ra thầy cố gắng giúp các đệ tử trên cái đường tu của mình, trên cái lộ trình tu của mình. Và thầy thấy là dĩ nhiên là mọi người không trẻ hơn, và càng ngày càng đến gần cái gì mình muốn. Thì ra thầy muốn mọi người dùng thời gian còn lại cho nó ích lợi. Thành ra thầy đi học pháp là nhắc nhở, ôn lại những cái gì mà ta đã học, vân vân. Thì thực sự mà nói thì chúng ta ở đây, cái tuổi chúng ta ở đây không biết còn bao lâu nữa là lên đường. Thành ra đó là lý do thầy muốn gặp để nhắc nhở những cái điều quan trọng trong một cái lộ trình, cái đường tu. And when I say not any younger means getting not physically getting not younger, but mentally probably the same, like a children, and very spoiled and
very busy and very noisy, very narrow-minded. So I think mentally we have not changed too much, but physically, I think some changes. Thì khi thầy nói là chúng ta không có trẻ hơn như trước đây, với càng ngày nó càng ngày đi. Còn nói về tâm trí đó thì thầy thấy chẳng thay đổi gì mấy, tại vì chúng ta vẫn như nói người tu nhưng vẫn như những đứa trẻ, tức là cứ lăng xăng chuyện này chuyện kia, suy tính về chuyện đời, bận rộn với chuyện này nọ. Thì như vậy khi mà nói về cái thân đó thì rõ ràng là thay đổi rất nhiều, lớn tuổi hơn. Nhưng mà cái tâm đó, thì thầy thấy là không có thay đổi được nhiều hết, vẫn như đứa trẻ. uh, because in the teachings, of course, the Buddha says the mental distractions, mental clashes never get old. They are always very young and very crazy and very wild. So therefore, we need to practice the Dharma and to tame the mind as much as one can, because these wild minds, these mental clashes destroy everything, every positive thing. So we need to understand that what kind of changes that we have to make, and what kind of understanding we should have improve, make improvement for what kind of understanding. So therefore, we always need the Dharma. Thì trong Phật pháp Đức Phật có nói là gì? Nói cái tâm phiền não chúng sinh nó rất là, cũng như là rất là hoài, rất là hoang dã, và mọi thứ gì có thể thay đổi, nhưng cái tâm phiền não, cái phiền não trong tâm rất có thể. Thành ra hiểu như vậy đó, mình cần điều phục tâm mình, điều phục cái tâm phiền não, bởi vì cái phiền não nó hủy hoại tất cả mọi cái chuyện tốt đẹp. Như vậy thầy thấy là chúng ta cần phải chuyển tâm của mình, thay đổi cái tâm mình, tu sửa cái tâm mình, vân vân, những chữ nào tương đối như vậy. Thì đó là điều phục tâm mình, thay đổi tâm mình, một chuyện rất cần thiết cho pháp tu mình. Thành ra như vậy đó là thầy đấy nhắc nhở là chúng ta khi tu chúng ta cần phải thay đổi, điều phục cái tâm mình. và thay đổi để chúng ta hiểu pháp hơn, cũng áp dụng tu hành. When I say pure connection, pure motivation, pure devotion, they are the most important causes for us to improve on the Dharma path. Because I myself have been also practicing the Dharma for many years, and of course I have some experience. So therefore, I have some confidence and some understanding for me to say that pure devotion is everything. Is the most important part or cause for the good result of Dharma. Khi tu hành đó, thì chúng ta nói cái động lực của việc tu hành của mình là gì? Nó là quan trọng. Cái lòng thành với pháp, lòng thành pháp tu cũng là quan trọng, và cái tín tâm là quan trọng.
Thì trên con đường tu á, hay là người ta gọi là lộ trình tu, hay bây giờ ta hay gọi là con đường gì vân vân, nhưng mà đó là cái lộ trình tu của mình. Thì trên cái đường tu, cái pháp tu, mình phải hiểu những yếu tố đó, mình tu hành mới có kết quả, mới có tiến bộ, mới có sự cải tiến. Thì bản thân thầy đó, thì thầy cũng nói là thầy cũng tu nhiều năm rồi, và thầy ít nhiều gì đó cũng có những kinh nghiệm trong việc tu hành, và thầy cũng có một chút ít gì tự tin về pháp. Thì thầy thấy là qua cái kinh nghiệm của thầy về tu hành này, thì thấy là cái lòng thành, thành tâm, tín tâm là cái điều quan trọng nhất. Không có hai cái đó thì nó không có kết quả trong cái trên cái đường tu của mình. Cho nên nói tóm lại là phải có lòng thành và lòng tín tâm, thì cái yếu tố quan trọng đó nó mới đưa đến kết quả trong cái việc tu hành. Many of you are, you have been practicing Dharma many years, so I think uh, we somehow we know how to practice, and the problem is, I think, is not about not knowing how to practice, but I think the problem is not pay attention to the necessary factors and follow your mind too much. And because our minds are always changing, always following the external things, and always being very picky, and don't see the truth, don't see the reality of external things, but we still try to follow that. So because of that, because we follow our minds too much, we are lost. I really think so, because sometimes our minds are very confused by external things. We believe in the external things too much, and we try to follow them, but we not really obtain, or how do you say, we do not really accomplish accomplish almost anything by following these very picky or negative emotions. So, but our habitual tendency is to believe in one's own mind, one's own mind and thoughts. So, therefore, I think we need to improve our wisdom and understanding, pure understanding. Thì thầy thấy là có đây có nhiều đạo hữu là tu rất nhiều năm rồi, thành ra nói về cái pháp tu hay cách tu đó, và cũng đều biết cách tu. Thì vấn đề ở đây không phải là bây giờ phải tu như thế nào thì pháp tu được biết, nhưng mà cái quan trọng là thầy nói là phải để ý tới những cái yếu tố quan trọng như lấy của thầy vừa trình bày. Yếu tố quan trọng là gì? Bởi vì nói mình tu, nhưng mà cái tâm mình cứ rong ruổi chạy theo những cái tư tưởng, cái ý niệm vân vân ở bên trong tâm mình. Và khi mình chạy theo đó thì cái tâm mình nó có cái khuynh hướng hay cái tập khí là nó bám vào chuyện đời, chuyện bên ngoài. Như vậy đó, khi bám chuyện đời nó sinh ra phiền não, rồi mình cứ phán xét khắt khe vân vân thế này kia. Rồi đó là bởi vì cứ chạy theo bên ngoài, mình không quay vào trong nội tâm được, mình không thấy được cái tự tánh của mình, không thấy tự tánh mình. Như vậy chúng ta là cứ đuổi theo các niệm, cái, cái niệm tưởng trong lòng, rồi chúng ta phóng tâm ra bên ngoài và không quay bên trong, thành ra nó cứ sinh ra phiền não. Và như vậy chúng ta chẳng có thành tựu được cái gì trong pháp tu của mình. Như vậy đó, hiểu như vậy đó là do cái tâm phiền não của mình, và do tập khí mình cứ đuổi theo cái tư tưởng mình hết cái để nọ, rồi phóng tâm ra bên ngoài chứ không quay về bên trong.
Thành ra đó cái thói quen đó đuổi theo vọng niệm thì chúng ta cần phải điều chỉnh đó, tức là khi điều chỉnh đó thì chúng ta mới tiến bộ được. Và nếu muốn tiến bộ đó là chúng ta phải phát triển cái trí tuệ của mình trong pháp tu. Thì như vậy, và khi phát triển trí tuệ rồi chúng ta mới có cái sự hiểu biết về pháp một cách thanh tịnh, một cách chân chính. I think uh, we believe in things in like at different times, different ages. We have different ways of believing, uh, believing in things. But nothing is actually truly established, I think, because when we were very small, we had some very unique interest in different things, but those things are no more interesting. And every day, our mind is changing. The interest for, let's say, in things are changing every day. So therefore, the mind is actually is being cheated by the external things, but we don't understand this reality. At the moment, we try to hold on to things, try to try to grasp. How do you say? Try to believe in these things, but in the next moment it changes. So this is the, I think, changing of the mind, not change about the external things, but changing the internal things. So therefore, I think once we lose this life, everything is different. So that means the understanding, way of understanding, our understanding is very small, is not very weak, it's not very profound, and it's not very deep. So therefore, it's not very reliable. Thì nói là chúng ta đều có những cái sự tin tưởng, có những cái và những cái giá trị hay gì mình gặp nó tùy theo cái lứa tuổi. Rồi. Ví dụ như khi còn trẻ đó là chúng ta tin tưởng vào một số điều như này, người lớn tuổi hơn cũng có thể tin tưởng vào những chuyện khác, tại vì họ từ từ trưởng thành. Những lứa tuổi khác nhau đều có cái tin tưởng, cái hứng thú và những cái chuyện khác nhau, nhưng mà khác nhau những lứa tuổi như vậy, nhưng mà có một điểm chung là tất cả lứa tuổi nào cũng vậy, tức là chỉ có chạy theo cái trần cảnh bên ngoài hay những ý niệm gì và cái tâm nó hướng ngoại ra bên ngoài mà nó không có quay bên trong. Thành ra như vậy đó, khi mà nó hôm nay thầy nói là chúng ta phải thấy cái chuyện này kia thay đổi, hay là có người ở một lứa tuổi nào đó gặp cái gì trong đời thì họ cố gắng họ bám vào cái đó, rồi cố gắng tin tưởng cái gì đó khi họ gặp. Nhưng mà rồi cuối cùng là gì, là cũng họ muốn thay đổi cái này kia. Nhưng mà ý thầy muốn nhắc ở đây đó là khi mà chúng ta có cái tâm hướng ngoại đó, thì mình có thể muốn thay đổi cái này, cái tình cảm, những cái chuyện gì bên ngoài nó thay đổi, nhưng mà thực sự không thay đổi được. Hay là tùy duyên. Nhưng mà thầy muốn nói cái vấn đề thay đổi đây là thay đổi cái nội tâm, bởi vì cái nội tâm khi nào mà nó còn hướng ngoại ra bên ngoài thì như vậy nó cứ tiếp tục làm cho cái nội tâm mình nó không nội tâm mình nó sinh ra phiền não. Như vậy chúng ta phải hiểu là cuộc đời rồi nó cũng qua đi thế này rồi, mình có muốn thay đổi thì cứ chắc thay đổi được, nhưng mà có điều là chúng ta phải hiểu rõ cái chuyện này, và như vậy chúng ta phải biết là thay đổi chính là thay đổi nội tâm mình. Như vậy thì nếu mà không thay đổi, không hiểu theo cái ý đó,
thì mình sẽ không có thâm nhập được pháp. Cái sự hiểu biết của mình đó, mình tu cỡ nào ở hướng ngoại thì cái sự hiểu biết của mình nó vẫn là rất là ít ỏi, và khi nó vẫn là ít ỏi mình không thâm nhập ý nghĩa của pháp, không thâm nhập pháp tu vậy. Và những cái gì mà mình hiểu biết được á, lúc đó nó rất rất nhỏ bé, rất là ít, và nó không có đáng tin cậy. So the only truth is probably the death. Death is very truthful. I mean, very true for everyone. When the death comes, then everything changes. Everything changes. So therefore, there are many things that are not really true, but we don't understand that, and we think everything is true. So therefore, we try to try to accomplish many things one after one, and never sort of think that, oh, that's enough. But we continually to follow and to run and to do things for this life. And I said, when the death comes, then everything is changed. Everything is different. Nothing is there actually, except karma, and except the deeds, the seeds of negativities. Thầy thấy là có hai cái điều rất là đúng với mọi người và rất thật với mọi người. Thứ nhất là cái lý vô thường, thì chúng ta có làm gì làm rồi hay là mọi thứ vẫn rất là vô thường, thành ra ai có làm gì làm không có thoát khỏi cái luật vô thường, cái lý vô thường. Cái điều thứ hai đó là gì? Là trong cuộc đời chúng ta bám chấp vào những cái điều rất là hư mà chúng ta cứ cho chúng ta cứ cho là thật đó. Thì khi chúng ta bám chấp những điều mà chúng ta cho là thật đó, mà cái điều đó rất vô nghĩa, rất hư ảo, thì chúng ta muốn làm cái này, muốn làm cái nọ để thành công trong chuyện này kia, mà chúng ta làm cái hăng hái không biết bao giờ đủ, không có cái tâm tri túc. Thành ra muốn thành công chuyện đời này, cuối cùng là cứ chạy theo những cái hư ảo, rồi đến khi cái chết đến thì thực sự chẳng mang theo cái gì, mà lúc đó chỉ còn là cái nghiệp của mình mang theo thôi. So therefore, we need to purify oneself, purify negativities, to purify negative karma before one is going to die, before the death, because we need time to purify all the negativities. It needs a lot of time to purify oneself. So therefore, we need to use the time as soon as possible and as diligent as possible to purify oneself. Như vậy đó là thầy nói chúng ta cần tịnh hóa cái sinh mạng của cái bản thân của mình. Như vậy tịnh hóa tức là tịnh hóa cái tâm của mình, đúng không? Rồi tịnh hóa cái ác nghiệp mình đã tạo ra. Như vậy mình phải tu sửa điều phục cái tâm mình, bởi vì ai cuối cùng rồi cũng chết, và khi mà chúng ta vẫn còn cái thời gian còn lại đó, tức là trước khi qua đời, thì chúng ta hãy sử dụng cái thời gian còn lại cho nó thật là ích lợi, đúng đắn. Và như vậy đó, nếu mà nói chúng ta thời gian cũng không có nhiều, trong khi tu sửa tâm của mình, điều phục tâm mình nó cần rất nhiều thời gian.
Thì như vậy không có thể tà nó được, mà hãy gấp gáp hiểu như vậy rồi áp dụng cái thời gian còn lại cho nó sao cho ít lợi càng nhiều càng tốt. We always believe or we think I am fine today, maybe tomorrow, this year, next year. But Shanti Deva says, the Lord of Death, unstable to fast, means it is very unpredictable. Death is very unpredictable. So therefore, we do not know when really we die. We hope that we have a long life. Everything is okay, but it's not the case because it's very unpredictable. So therefore, the Lord of Death does not wait until my work is finished. We shouldn't have any excuses saying that I'm busy. I have to make more money, or I have to do this and do that, and then I will practice Dharma. Therefore, because death does not wait until your work is finished. Therefore, all beings, whether sick or not sick, should not place their trust in this fleeting life. Thì thì chung chung đó, ai nói về mình hay nói về những cái chuyện này kia, vấn đề này nọ, thì người ta đều nghĩ những cái vấn đề đó ai chứ không phải của mình, và mình nghĩ mình lúc nào cũng cũng ok, cũng ổn định. Nhưng mà phải hiểu là gì? Trong cái luật Từ Thiên viết đó, ngài có nói là tử thần đó, tức là thần chết không có đáng tin cậy, vì gọi là tử thần rất là cài dịch, lúc thế này lúc thế nọ, thì ta không có thể là biết trước được tử thần sẽ lấy mạng mình lúc nào. Như vậy đó là cái điều mà chúng ta hiểu vậy. Thì chung chung là chúng ta không biết lúc nào chúng ta sẽ qua đời hay chết, và ai cũng muốn sống thọ, sống lâu này nọ vân vân, để hưởng thụ trên này nọ. Nhưng mà phải hiểu là cái chết nó rất là bất trắc, không có đoán trước được. Như vậy đó là tử thần chẳng đợi ai hết. Có khi mình lại lý do mình bận rộn chuyện này chuyện kia, mình không có tu tập được, mình còn cái này cái kia mình muốn thực hiện, vân vân. Nhưng đó mình nói như vậy thôi, nhưng mà tử thần thì không có đợi ai, mà cũng không có đoán trước được. Vì vậy chúng ta hãy sử dụng cái thời gian còn lại một cách rất là ích lợi cho bản thân mình. Và ngay cả những người bây giờ đang thực hiện một cái công trình gì chưa có hoàn tất, hay là đang bị bệnh bị này nọ đó, họ cũng không thể nói với tử thần là chờ tôi chút để tôi hoàn tất chuyện này kia xong rồi vân vân. Thì như vậy là phải hiểu là tử thần không chờ ai và không có đáng tin cậy. Chúng ta phải biết thời gian còn lại chút xíu là thời gian, nên cố gắng sử dụng cho nó ích lợi trong cái việc tu hành. We do things our own way. We do things not according to cause and effect. So therefore, sometimes we do not know, not knowing, without knowing, that we have to live and be separated from all, and also we do many bad things, bad actions, negative deeds for friends, for enemies, because there is there are some very important friends to us. Therefore, there are some people are not that important, and there are some people are even evil, we think.
bad enemies. So therefore, therefore, there are attachment and anger, hatreds in our mind naturally. Because of that, negative emotions, we create many negativities. Thì chúng ta đó là làm rất nhiều chuyện. Chúng ta làm chuyện này kia và có khi chúng ta làm theo cái ý của mình thôi, mình muốn gì mình làm đó, mà những cái việc làm của mình hầu hết là không có hợp với luật nhân quả. Mà đôi khi mình cũng cho là mình khác mọi người, thì cái chuyện gì cái gì của ai ai chứ không phải vấn đề đó nó là của mình. Thành ra vì cái suy nghĩ như vậy chúng ta hay gây ra những ác nghiệp, ngay cả đối với bạn bè, đối với người thân vân vân. Vì vậy đó là chúng ta không biết chuyện gì quan trọng này vân vân. Thì đối với những người quen, chung chung là chúng ta ưa người này ghét người nọ vân vân, đủ thứ chuyện. Và hiểu như vậy đó thì qua cái cư xử đó, vì cái phiền não đó, ưa ghét vân vân đó, thì chúng ta mới tạo ra nhiều cái nghiệp xấu, nghiệp tốt vân vân. Thì nói chung là vì cái phiền não đó, làm gì hành xử gì nó cũng đưa đến cái kết quả xấu. But the reality is our enemies or friends, including oneself, will come to an end. We all die today. So when the death comes, everything is changed. And also in this life, it's how you think. It's not about how they are, but mainly how we think about them, about one person, or about one is being my friend, or about one is being my enemy, is how we think. It's not really how they are. But we do not understand this reality, so we believe that they are bad or they are good. That erases a lot of negative emotions in our minds. Nói chung thì trong đời đó là chúng ta vì tâm ưa ghét, tham sân, nên là chúng ta đối với những người xung quanh đó thì chúng ta thường là phân định ra đây là bạn ta, đây là người thân ta và đây là kẻ thù của ta vân vân, những người ta không ưa. Thì nhưng mà nói chung một điều đó là cả ngay bản thân mình, những người mình ưa, những người mình ghét, cuối cùng rồi cũng sẽ chết. Thì khi hiểu như vậy đó là chúng ta đừng mất thì giờ vào những chuyện đó, bởi vì đời đây thông thường đó, người ta nghĩ về người khác thường là nghĩ xấu hay là nghĩ tốt, và không có nghĩ đúng với cái bản chất của họ. Và những người khác cũng vậy. Thì như vậy khi mà chúng ta nghĩ vậy, nó sinh ra nhiều cái thứ phiền não, mà chúng ta thường nghĩ xấu cho người khác hơn là nghĩ tốt cho họ, không đúng bản chất họ. Thì nó sinh ra phiền não đó nó gây những cái nghiệp xấu mà chúng ta phải hiểu cái nguyên nhân đó. The same person can be our friends or our enemy at different times. Of course, we say that person is evil, did something harm, attack me. But the main thing is how we perceive, how we see person. So therefore, Dharma is to to have correct perception. Dharma is the meaning or the use of Dharma is for us to have correct perception.
which means how you perceive, how you understand is the main thing. So you can make your enemy as a friend, become friend through your correct understanding or perception. Because only enemy is an enemy when you are unhappy, when you are angry. But if you try to liberate that thought, that anger, there's no more enemy. So, so the mind is actually the mind is everything. How you perceive is everything. So therefore, Dharma is to exercise, to have correct perception. Đó thì đối với chúng ta đó, một người chúng ta phải biết cũng có thể là bạn, hay những lúc cũng có lúc là thù, thì nó do cái thời gian khác nhau, thời điểm khác nhau. Thì có khi mình gặp người đó rồi mình nghĩ người đó chơi xấu mình, hay là này kia chơi xấu mình, thì mình liệt họ vào cái hạng kẻ thù hay vân vân. Rồi cũng có khi người đó làm gì khác thì mình lại cho người đó là bạn. Thì cái quan trọng là mình nghĩ người đó ra sao mới là chuyện quan trọng. Mà nếu đúng theo Phật pháp dạy thì mình quan điểm bạn hay thù ở như thế nào, đối với mình thì mình phải thay đổi cái chi kiến, cái nhận thức của mình thôi, chứ không phải là cái người đó như thế này hay như thế nào, hay là luôn luôn là bạn hay luôn là thù. Như vậy chúng ta có thể là gì? Chúng ta thay đổi cái chi kiến của mình, thay đổi cái nhìn, cái nhận thức của mình. Như vậy là người đó có thể lúc là đang là kẻ thù hay là người mình ghét thì có thể chuyển thành bạn. Như vậy tất cả đều do cái nhận thức và cái chi kiến của mình thôi. Như vậy kẻ thù là gì? Là bởi vì khi chúng ta sân hận với người nào ở đó thì chúng ta biết là cái chuyện người đó là kẻ thù hay không, đó không phải do cái người đó là như vậy, tại vì người ta có thể thay đổi. Cái quan trọng là cái tư tưởng của mình sắp hạng họ như vậy, liệt kê họ là kẻ thù hay vân vân các bạn. Như vậy phải giải thoát cái tư tưởng đó, khi mà buông bỏ cái tư tưởng đó, thì như vậy mình sẽ thấy là đều là do tâm mình thôi, chứ chẳng có ai là kẻ thù hết, do mình chấp nhận vậy thôi. Thì như vậy Đức Phật dạy cái chi kiến đúng đắn là như vậy, chi kiến thanh tịnh là vậy, là khi thay đổi cái tâm mình, tư tưởng mình, thì như vậy chẳng có ai là thù của người vân. So therefore, to have a correct perception or understanding is very important. So therefore, I try to remind you, to mention you about very important part for the Dharma practice. And especially when our aging is not not low, very higher, then especially we have to understand the value of the time and try to use that time very carefully, very careful. We do not want to waste any minute, any second, because time is the most valuable thing for for us, for everyone, and especially for people who are not very young. Như vậy thì chúng ta cần phải hiểu biết cái chi kiến đúng đắn, cái nhận thức đúng đắn là như vậy. Đó là cái điều rất rất là quan trọng.
mà thầy muốn nhắc nhở cho những người tu. Như vậy khi chúng ta càng ngày càng lão, càng già đi thì chúng ta phải cần hiểu cái yếu tố mà thầy nhắc đi lại là thời gian, yếu tố rất là quan trọng. Và như vậy chúng ta phải dùng thời gian một cách rất là cẩn thận và ít lợi, đừng có phí bỏ một phút một giây nào quý báu nào trong đời dụng tu hành. Nhất là đối với người không còn trẻ nữa thì thời gian thì không còn nhiều, như vậy nên cố gắng sử dụng thời gian cái ít lợi cho việc tu hành của mình. Uh, of course, sometimes we enjoy it with the things in our lives, and but since they past, they are like dreams, as taught in the teachings of the Buddha. So I think it is true that many things in the past are just like dreams. And so therefore Shantideva says, whatever things I enjoy will be just like experience in a dream. And having become memories, just memories. But they don't come back. They don't, they are not able to be alive, like come again. So, so everything in the past will not be seen, especially the people in our life. There will be many kind people, many important people, but they are past, way, so they will not be seen again. So everything is like that. So, so therefore, we should not attach to the things that is going on or that is at the moment, at the present, because they will be like the same thing, things that in the past that we experienced. Dĩ nhiên là trong đời có khi chúng ta cũng cũng có những lúc chúng ta hưởng thụ cái là thú vui trong cuộc đời đó, nhưng mà chúng ta hiểu là tất cả những gì chúng ta gặp phải kinh nghiệm rồi nó cũng theo thời gian nó qua đi. Cũng giống như cái giấc mộng đẹp mà chúng ta muốn mộng trở lại, muốn gặp lại, không thể nào quay trở lại được. Giống như lời Phật dạy như vậy, tất cả mọi chuyện trong đời đều giống như cái giấc mộng nó qua đi. Thì Tổ Thích Thiên đó, trong cái luận nhập tổ của Tác Hạnh, thầy cũng nói là cuộc đời nó giống như giấc mộng, tất cả những gì còn lại chỉ là cái ký ức, chỉ là kỷ niệm mà thôi. Và những cái gì tốt đẹp chúng ta muốn quay trở lại, nó không quay trở lại được nữa. Như vậy nên là chúng ta phải hiểu là đừng có bám chấp vào những chuyện quá khứ, muốn cái này muốn kia vân vân. Trong đời có thể chúng ta gặp những người tốt, những người bạn tốt, những người quan trọng chúng ta yêu mến, chúng ta muốn gặp lại, nhưng mà có khi người họ đã qua đời rồi, không thể nào gặp lại nữa. Vì vậy hiểu là gì, những kinh nghiệm những gì trong đời, những cái lúc mà tốt đẹp hơn, đừng có bám chấp vào nó nữa, bởi vì nó sẽ qua đi và nó không quay lại. Because or out of our ignorance and attachment and aggression, whatever we do, every action becomes bad karma, bad deed. So therefore, it's very important to watch and to understand what is going on in our minds all the time. Thì khi hiểu như vậy đó, vì tham sân si là vì vô minh, nên chúng ta làm cái điều gì, tham sân si tức là nói chung là phiền não, thì chúng ta làm cái điều gì nói chung là nó đều tạo ra cái nghiệp xấu. Thì như vậy chúng ta
hiểu như vậy thì phải biết quán xét cái tâm mình, quán xét những cái phiền não ở trong tâm sân si. So therefore, to remember, to think of impermanent, and it's very basic thing and very important in cause that we practice Dharma continually, and we do not want to be very slow. We do not want to be very busy for useless things. So therefore, in the teachings of the Buddha, many teachings of the Buddha talk about the importance of thinking about impermanence. Thì vậy thì vậy đó, thì nhắc lại nữa là chúng ta hiểu, chúng ta hãy nhớ nghĩ cái chuyện vô thường, và đó là cái yếu tố rất căn bản để chúng ta thiết lập cái nền tảng trong cái đường tu, và đó là yếu tố rất quan trọng. Nhớ nghĩ tới vô thường, thì khi mình nhớ nghĩ vô thường rồi đó, và chúng ta phát tâm tu, thì chúng ta cũng phải nhớ nghĩ là mình tu vì lý do gì, cái nhân gì mà để cho mình tu. Và khi hiểu rồi đó thì mình phải duy trì cái công phu tu hành của mình liên tục, chứ không phải lúc thế này lúc khác, hay là lúc thì quá chậm, tu hành là lẻ tẻ tà tà, hay là có lúc thì bận rộn nhưng mà lại bận rộn chuyện đời hơn chuyện tu. Và đừng có làm những cái chuyện gì chẳng ích lợi, vô bổ vội, vân vân. Thì đó là những cái điều mà Phật đã dạy. Như vậy chúng ta có thể tìm trong kinh sách những lời Phật dạy. At the same time, we have to accept our karma and the result of our actions from the past. And also we have to understand that one is the responsible for all the good and bad for the future. So therefore we need to watch our minds all the time, and to make sure that the mind is very peaceful or at peace all the time. Đồng thời đó là chúng ta chấp nhận sự thật, tức là chấp nhận cái luật nhân quả. Thì tất cả những cái gì chúng ta gặp trong đời này vân vân là đều là do những kinh nghiệm xấu hay tốt mà chúng ta đã tạo trong quá khứ. Thì hiểu như vậy đó, nó là cái yếu tố quan trọng. Thì khi hiểu là tất cả cái gì mình gặp đều là do cái nghiệp trong quá khứ mình tạo, nên là mình phải quay trở lại quán xét cái tâm của mình. Và quán xét tâm của mình thì đừng có tạo những cái phiền não nữa, mà hãy duy trì làm sao phát triển cho cái tâm mình đó nó được an lạc. Đó là cái điều mà mình cần phải biết để quan sát tâm. Although we Buddhists always talk about impermanence, but inside, in the deep, in our minds, we still believe everything is like permanent. Everything is there forever. This is called attachment or grasping onto phenomena being real, being truly established. So this kind of this is ignorance.
So this is the main, this is the source of all the problems. This is the cause of uh, everything. Everything that is in this world or that belongs to samsara. Thì mặc dù là Phật đã dạy những điều đó rồi và chúng ta nghe rồi, nhưng mà là người Phật tử thì chúng ta nghĩa là khi mà nói về vô thường chúng ta cũng chẳng để ý mà chúng ta cũng nghĩ mình hết rồi, nhưng mà trong cái hành xử thì mình vẫn thấy là mọi chuyện nó rất thường, và như vậy trong tâm của chúng ta thì cứ coi mọi chuyện là nó rất thường, nó còn hoài vân vân, và bám chấp những cái điều trong tình cảnh này là thật, thì bám chấp là thật, thành ra đó là cái cách suy nghĩ vô minh. Như thầy nói là cái cách suy nghĩ vô minh đó chính là cái nguồn gốc của mọi vấn đề rắc rối của chúng ta gặp phải. Chúng ta bám chấp cái không thật là thật, chúng ta bám chấp cái vô thường là thường, thì như vậy đó là chúng ta phải hiểu như vậy, thì chính cái bám chấp đó nó đưa chúng ta vào cứ mãi đi vào luân hồi. Although many things improved for us to have a better life, many material things are improved, and therefore we may think, oh, everything is okay. I can, if I get sick, I can go to hospitals and to see doctors so that I can, maybe there's a way that my life can be extended, this and that. But in fact, it's the opposite of that. And we must follow the rule of karma. If the karma says that this is the time for you to die, nothing can really extend your life. So we have to understand that. And Shantideva says the days and the nights of this life will not remain unchanging. Not to remain unchanging. No matter how much the society developed and many good things appeared, but still it will not remain unchanging, our life, but will continually decline, continually decline. Having declined, there is no way life can be extended. This is the reality. So why shouldn't a person like myself die? We should question to oneself. Say, why shouldn't a person like myself die? Or why do I know when I die? So this is a very important, I think, way of thinking and understanding the reality of our life. Tuy nhiên có khi là chúng ta thấy chúng ta làm chuyện đời, chúng ta cũng thành công, rồi chúng ta có những kết quả trong đời chẳng hạn, đưa đến sự giàu có, đưa đến những cái điều tốt đẹp trong đời. Nhưng mà rồi khi mình nghĩ vậy rồi, mình giàu có, mình có điều kiện, rồi lúc mà mình bệnh thì mình có thể đi bác sĩ, rồi nhờ bác sĩ kéo dài cái mạng sống của mình, thì nghĩ nó vẫn tốt. Nhưng mà thầy thấy là ngược lại nó không phải như vậy, bởi vì chúng ta làm cái gì cũng phải thuận theo cái luật nhân quả là trước tiên. Và theo cái luật nhân quả thì khi một lúc nào đó cái thọ mạng ta đến lúc hết rồi thì có làm gì nó cũng chẳng kéo dài được.
thì cái chết khi nó đến cũng chẳng nào thay đổi được. Thì vị Tổ Tịch Thiên cũng có nói như vậy về cái cuộc đời có những người thành công này nọ rồi, trong khi xã hội cũng tiến bộ mang những điều cũng tốt đẹp cho người đời, cho người. Thì nhưng mà tất cả những điều tốt đẹp chúng ta là thành công tích lũy đó nó cũng rất là vô thường, bởi vì mỗi lúc nào nó cũng thay đổi, và đặc biệt là cái mạng sống của ta nó cũng thay đổi. Đến lúc nào đó cái sinh mạng nó hết rồi thì chúng ta cố gắng kéo dài cái nào nó cũng không thể kéo dài được và cũng không thể thực hiện nữa. Vì vậy chúng ta phải hiểu cái bản thân của ta và tự hỏi, tự đặt cái vấn đề với chính mình là lúc nào thì chúng ta chết, bởi vì mọi chuyện là ai cũng sẽ chết, và ờ, và lúc chết như thế nào, vân vân, lúc nào chết, và chắc chắn là không thay đổi chết được. Thì đó là những cái điều thực tế mà cái người tu phải suy niệm. So we understand that Dharma, the use of Dharma, is for us to have a peaceful passing when the death comes. Because death is not very easy to deal, to go through, difficult to go through. We believe in relatively, of course, our friends or family members and friends and many things that are very hopeful, useful. But at the moment or the process of the death, nothing really can help us except the experience of the Dharma practice. So, for example, Shantideva says, while laying in my bed, when someone is sick and laying in the bed, even though surrounded by all my relatives, your relatives and your friends, they cannot do too much. They cannot take your pain, your suffering, your emotions, your illusions, your fears. You are the one who will experience alone the feelings associated with the severance of your life force. So this is the reality, really. So sometimes friends and relatives and they cannot do, even though they want to try to help you, to take away your suffering. They cannot do anything. This is the reality that we need to know. So therefore, to have confidence and to have wisdom to take, to accept, and to go through the death peaceful. Therefore, Dharma practice is very important. Như vậy tức là chúng ta học Phật pháp thì chúng ta phải biết cách áp dụng Phật pháp để làm gì, để chúng ta có được tâm an lạc, và nhất là an lạc trong lúc mà chúng ta ra đi, tức là tự tại khi cái chết đến. Bởi vì cái kinh nghiệm là chết nó rất là khủng khiếp, mà người bình thường khó kham nổi, khó chịu được. Và những cái kinh nghiệm mà những người qua đời mà chúng ta mà biết được hay là nghe kể lại vân vân, thực sự là nghe nó rất là khó chấp nhận. Không ai có thể chịu được cái đau thay mình, thay cái người mà đang hấp hối. Không có ai có thể tình nguyện hay chịu thay cho những người
đang qua đời, những cái cảnh khổ hay cái nội tâm khổ, nội về thân xác khổ vân vân. Như vậy là gì? Là lúc đó mà ý thức là bây giờ mình có chết mình cũng phải ra đi một mình. Mà Phật pháp đã từng dạy cái điều đó thì chúng ta phải chấp nhận cái sự thật đó. Không ai có thể gánh cho chúng ta chuyện gì đấy. Dù bạn bè hay là gì vân vân, thân nhân yêu quý mình cỡ nào cũng không thể chia sẻ, không có thể chịu đau thay mình được, cũng không thể gánh vác được cả những cái chuyện gì khổ sở của mình. Như vậy để mà tự tại ra đi đó, một cách ung dung tự tại, thì chúng ta cần phải phát triển cái trí tuệ trong cái việc tu hành của mình. Thì khi phát triển được trí tuệ, chúng ta mới chấp nhận cái sự thật đó. Và như vậy chúng ta phải làm sao cố gắng tu sao để cho mình có được cái tâm an lạc. Như vậy khi lúc qua đời, những cảnh khổ, cảnh đau này nọ đó đã chấp nhận được, và với cái trí tuệ thì chúng ta cái tâm sang ra đi một cách tự tại. So Dharma believes only Dharma can protect us when the death comes, and during the death and after the death. Because why do we need to worry about death and after death? It's a very common thing for everyone. It happens to everyone. So why do you need to worry? But Dharma thinks it's very important because everyone seeks, or everyone wishes for happiness, and ignorance and do not know, or not knowing how to go through this process of the death, that will be a big problematic, because that creates many ignorance and that creates many negative karmas, so that you will have more troubles, more sufferings in the future life. Therefore, if you understand and if you know how to how to practice, how to take like situation related to death on the path, into the path, then everything becomes peaceful. Everything will be good, will be nice. So therefore, Dharma practice, or Dharma is the real cause for happiness and peace. Như vậy chúng ta hiểu là, nó hiểu đây thì chúng ta phải biết và hiểu là chỉ có Phật pháp mới bảo vệ được chúng ta thôi, là bảo vệ được cái tâm chúng ta khi chúng ta qua đời, để chúng ta đi vào cái diễn trình chết. Và sau khi chết nữa, thì đây đó là có nhiều người thắc mắc là tại sao mình phải lo cái chuyện mà sau khi chết đó là để làm gì. Nhưng Phật pháp nói thì ai cũng sẽ chết, và vì cái vô minh đó, thành ra do cái sự bám chấp của mình thì ai cũng phải trải qua những trình chết. Mà nếu họ không chuẩn bị được cái tâm họ tự tại đó, thì cái chết rất khổ sở. Và mình phải hiểu là ai cũng đã tạo nhiều cái nghiệp được, nghiệp xấu, vân. Thì nghiệp xấu đó nó sẽ đưa đến kết quả xấu trong đời sau khi mình tái sinh lại. Vì vậy cái việc mà lo về cái thời gian sau khi chết đó, cái điều mà chúng ta hợp lý, bởi vì chúng ta còn đời sau nữa. Như vậy, hiểu như vậy thì chúng ta phải biết cách áp dụng tất cả những gì Phật dạy trên cái con đường tu hành của mình, trong pháp tu của mình, để mình biết ứng phó lúc mà lâm chung. Và đồng thời là mình phải áp dụng tất cả những cái giáo lý hay gì của Phật dạy trên đường tu. Bởi vì mình đã tạo nhiều cái nghiệp rồi, và sau tu hành sau đó là mình phải hóa giải những nghiệp đó, và mình phải phải tạo cái nhân để chuyển hóa mình
cho tâm mình lúc nào an lạc tự tại, thì đó là chuẩn bị như vậy mình mới có thể ứng phó được cái diễn trình sau khi chết. So Dharma teaches how to eliminate our attachment to things in this life, including relatives and friends. Dharma does not say they are very bad, they are no use, they are not useful. But Dharma teaches us to understand that there is danger of, let's say, to paying too much attention, too care, too much care, care too much about these things. Then that becomes attachment, fixation. So therefore, but people do not know. So therefore, they always try to do things for relatives and friends and busy. And all, even though they harm others for their relatives and friends, they do many bad actions for their relatives and friends. So this is something wrong. So therefore, Shantideva says, when I am caught by the messengers of the Lord of death, what is the benefit of relatives and a friend? At that time, no one can help. For example, said earlier, when you lay in your bed, when you're dying, nobody can take away your pains or suffering. Nobody can do anything for you. So at that time, the moment of the death, the time of the death, at that time, only merit can protect us. Only good action, Dharma, protect us. However, we have not attended to gathering such merit because we are distracted by these things in our lives. So we are busy for this and that and not really doing the Dharma, not practicing the Dharma. So when the time, very dangerous time, very important time comes that we really need someone could help us, nothing can. There's no good karma because we did not gathered anything like that. So therefore, Buddha teaches us how to practice and how to see the value of the time and to practice as soon as possible. Thì Pháp đã dạy cho chúng ta để có được cái tự tại thì chúng ta phải trừ bỏ, buông xả những cái bám chấp, nhất là nơi thân nhân và bạn bè, vân vân. Như vậy mình nói về Pháp không có nói là thân nhân hay bạn bè, người thân mình không có quan trọng hay không giúp ích gì mình được, vân vân. Nhưng mà ở đây đó, tuy là thân nhân bạn bè cũng có thể làm việc này việc kia tốt cho chúng ta, nhưng mà cái hại đây là nói về cái tâm bám luyến bám chấp quá nhiều về cái người thân hay thân nhân bạn bè của mình thì khi ra đi thì qua đời thôi, trong lúc hấp hối, bởi vì mình bám chấp đó thành ra mình lại tự gây khó khăn cho mình, vân. Như vậy trong lúc hấp hối đó, ngay cả thân nhân bạn bè vậy, có khi họ làm chuyện này kia
tưởng là tốt cho người chết, mà ngược lại đôi khi lại gây tai hại cho người chết. Chưa kể đến những chuyện bản thân của chúng ta đó, là khi mình ra đi có được cái chết tốt đẹp hay không là do mình đã tích lũy được những cái thiện nghiệp, chuyện tốt hay không. Mà bởi vì là, ừ, chúng ta thấy là giống như Tổ Tịch Thiên có nói đó, khi tôi bệnh tôi uống thuốc đó, thì thân nhân bạn bè có chịu, giống như có chịu thay cái cảnh khổ cho mình được không? Thì ra lúc đó mình đau cũng chẳng ai chịu thay cho mình được, dù có muốn giúp mình cỡ nào cũng vậy. Như vậy trong lúc hấp hối, trong lúc mà ra đi đó, lúc chết đó, thì chỉ còn phước và những cái nghiệp tốt thiện hành của mình mới giúp cho bản thân mình được không? Được thôi. Nhưng mà chúng ta tự hỏi là trong đời của mình đó, mình làm được bao nhiêu chuyện tốt? Bởi vì mình làm chuyện này kia là do cái sự vô minh. Mình làm vô minh đi ngu si, mình bận rất nhiều chuyện đời chuyện này kia, chuyện này chuyện nọ, mà cái chuyện đó nó cũng không có tạo nên những cái nghiệp tốt để cho mình có thể ra đi một cách tự tại được. Vì vậy đó là nếu chúng ta không tích lũy được những nghiệp tốt, những thiện nghiệp, thiện hành, phước vân vân, thì vậy trong lúc ra đi cũng chẳng giúp cho cái gì cho mình được. Vì vậy Đức Phật đã dạy cho chúng ta cách tu, như dạy cho những cái giá trị của Phật pháp, thì chúng ta hiểu như vậy chúng ta phải nên áp dụng những cái gì Phật dạy để tu hành càng sớm càng tốt. So we understand that there is a life after this life, many lives after this life. So therefore, each life, each single life that one wants to be peaceful and happy and everything is good. So therefore, Dharma gives us as a very profound eye vision to see through far away. When we do not know about Dharma, we don't see very far away. We see only this life, future of this life. So we try to accomplish many things for this life, and when I get old, I need this and that, and when I'm sick, I need this and that. This is not enough to understand of our future. So therefore, Dharma gives us a very profound and a complete understanding of our all lives in the future. Khi khi chúng ta hiểu như vậy đó thì chúng ta có thể suy ra cái đời này như vậy, đời sau như vậy, đời sau sau nữa, chúng ta hiểu theo Phật pháp đó. Bởi vì Đức Phật đã dạy như vậy. Vì vậy cái người tu là có được những cái hiểu biết về Phật pháp, thành ra có cái nhìn rất là xa về tương lai, trong đời này đời sau này nữa thì phải biết làm gì. Và trong đời đó thì chúng ta tất cả những ai cũng muốn được hạnh phúc, muốn được an lạc cái này kia, nhưng mà nếu mà không biết pháp đó, thì sẽ chỉ có cái tầm nhìn rất hạn hẹp. Còn những người đã hiểu Phật pháp, đã được dạy vậy đó, thì họ có cái nhìn rất là xa về những cái kiếp tương lai. Như vậy họ phải chuẩn bị từ bước bước cho không những cái đời này cho đời sau để có được hạnh phúc an lạc. Còn những người không biết pháp thì cùng lắm họ chỉ biết cái đời này thôi, họ chỉ biết sinh ra đời vậy vậy, tạo dựng sự nghiệp, rồi sẽ thực hiện chuyện này kia thành công, chuyện này chuyện nọ. Và họ tính luôn là khi chẳng hạn như khi bệnh họ sẽ làm gì, rồi khi chết họ sẽ làm gì, vân 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 vân. Nhưng mà thực sự những cái chuyện đó bởi vì không nhìn xa, thành ra những chuyện đó thực tế nó cũng chẳng mang lại ích lợi bao nhiêu. Thành ra cái người mà tu hành chúng ta đó là Phật pháp dạy cho chúng ta và tập cho chúng ta nhìn xa, còn những kiếp này kiếp sau và nhiều đời nữa, vân vân. We take refuge in the three jewels in the Buddha.
for us to listen to Buddha's teachings, to listen to his words, to his instructions. But many times we do not really do that. And so therefore, I did not listen to you when I was alive. Now I am in the bardo, seeing a great danger. Now, the only thing that can protect me is I take refuge in the Buddha. People, there are many great stories about great masters. They talk about these stories, saying I was very busy, and but then in the bardo, when I see all of these scary or delusion, let's say, these dangerous things, then I remember to take refuge in the Buddha. But that was good, but also that was pretty late, not not very good time, because I don't have any other supports to really go or to take birth in like higher realms, because I earned so much negative deeds, negative action, negative seeds when I was alive. Thì cái mục đích mà chúng ta quy Tam Bảo hay quy Đức Phật đó là để chúng ta có thể học Phật pháp hay là nghe những lời Phật dạy và để áp dụng tu hành. Nhưng mà dù chúng ta có nghe Phật pháp nhiều rồi, nhưng mà thế thì rất ít ai ứng dụng cái thực tế trong cái đời sống của mình. Rồi có khi mình cũng nghe rồi, cũng chẳng để ý, cũng chẳng có suy tư, thành ra khi mà vào thân trung ấm rồi đó, khi qua đời vào thân trung ấm, lúc đó mới biết sợ. Thành ra lúc đó mà hối tiếc là mình lúc sống mình cũng không có chịu học hay là tu tập Phật pháp này, thì nó có quá trễ. Thành ra những cái vị tổ ngày xưa, vị thầy ngày xưa đó, các vị cũng dạy là gì, là đôi khi người ta không để ý, thành ra các vị đó phải tự nhắc nhở các vị đó là gì, phải hiểu là cái chết nó như thế nào, và các vị đó quán tưởng đặt mình vào trong cái lúc mà mình chết và lúc vào thân chung ấm, thì lúc đó sẽ thấy những cảnh này cảnh kia nó đều khủng khiếp ghê sợ, thì lúc đó mới tự xét tấn mình để tu học Phật pháp. Như vậy đó là đó là cái điều tốt, phải tự nhắc nhở mình. Còn khi mình nghe xong rồi mình cũng chẳng để ý thì thôi. Còn là nếu mà biết sợ thì phải tự tưởng tượng ra, đọc sách rồi hiểu lúc mà qua đời như thế nào. Còn chung chung thì các người mọi người đó đều muốn vãng sinh vào những cảnh giới tốt đẹp về tịnh độ hay những cõi giới cao, nhưng mà mình phải hiểu là mình đều muốn như vậy, muốn chuyện tốt, nhưng mà có điều là mình có tu hay không, mà mình hiểu là trong lúc mình sống đó mình đã tạo ra bao nhiêu ác nghiệp rồi. Thì như vậy nói là nếu mà tạo ác nghiệp vậy mà mơ mộng muốn lên cảnh giới cao vân vân, là cái điều không có thực tế. So so therefore it's basically saying that we must follow, we must act according to the instructions of the Buddha. We must listen to the instructions of the Guru. We must follow the instructions correctly.
Otherwise, it will be more difficult to accomplish happiness in the future. So therefore, if one wants to be happy for all times, one must act accord with the instructions given by the Buddha now. Vậy thì cái căn bản là gì? Chúng ta hiểu vậy, chúng ta cần học Phật pháp và biết cách tu theo những lời Phật dạy và áp dụng đúng pháp tu, đúng cái gì được hướng dẫn. Và quan trọng là nghe theo những lời của Guru hay của sư mình dạy và áp dụng tu hành cách đúng đắn. Đó. Chứ còn và như vậy đó, nó áp dụng cho cả đời này đến đời sau của chúng ta tu hành thì phải ứng dụng những cái điều đó đúng những gì pháp dạy, đúng theo luật nhân quả, nó mới mang lại ích lợi. So, of course, the meaning of one is being honest, and one is acting accordingly. The instructions given by the Buddha is to eliminate our mental kleshas, mental distractions all the time, because negative emotions, even one single of this klesha is very dangerous, that even one of these kleshas can destroy any individual even in this world. And so therefore, we have to be very careful to eliminate and to not let the mind go after these emotions, and to keep the mind in the correct and in the pure position, in the pure state as much as one can. Thì khi mình hiểu cái ý nghĩa Phật pháp vân vân thì mình phải tuân theo những luật nhân quả những giáo lý. Như vậy cái chuyện quan trọng là mình phải có cái tâm chân thật. Vân. Thì như vậy làm gì đó cũng phải là hợp với Phật pháp, hợp với lời nhân quả, tức là y pháp và dư pháp trong tất cả mọi hành động của mình, dù là bên ngoài hay là trong tâm. Như vậy là nếu hiểu như vậy đó thì khi mình phải quan sát cái phiền não của mình này. Cái phiền não đó dù chỉ trong chốc lát, trong một cái niệm thôi, nó đều có thể hủy hoại tất cả những cái gì tốt đẹp mà mình có được, hay là nó hủy hoại cái tâm chúng sinh trong đời của luân hồi. Như vậy chúng ta phải nên rất cẩn thận trong tất cả những cái hành động, trong cái tâm trí của mình, để cho mình đừng có chạy theo cái phiền não vân, và phải duy trì cái tri kiến thanh tịnh, cái tri kiến đúng đắn trong vấn đề tu hành. So if we think carefully, I think it is true, and it is very, very dangerous to have these kleshas. I said earlier, even one klesha can destroy anyone, any individual in this world. Means that can destroy the seed of happiness and peace for any individual. That is true. When we are distracted by these emotions, there's no happiness or no peace in our minds.
that we can experience. So it is true, but people do not think or people do not study about this, and people think this is a nature of human beings. That's very common to have anger, to have attachment, to have ignorance, and all of those negative emotions. thì thì hiểu vậy đó, thì chúng ta phải suy nghĩ rất là kỹ về những vấn đề này. Thì cái điều rất quan trọng mà thầy nhắc nhở nữa là gì? Đừng có để cái phiền não nó lộng hành, bởi vì một cái niệm phiền não thôi nó có thể hủy hoại cái nhân an lạc trong tâm của chúng sinh, trong tâm của người tu. Thành ra phiền não đó nó làm hủy hoại hay đánh mất cái an lạc trong tâm mình. Nhưng mà chúng ta con người thường thường theo cái thói quen đó là chúng ta chẳng để tâm những cái lời đó, hay đôi khi chúng ta cũng không hiểu rõ, thành ra chúng ta để tâm, chúng ta cứ động chuyện là chúng ta sân hận, động chuyện là tham, động chuyện là hành động ngu si. Thành ra vì vậy cứ để cho phiền não nó lập hành. Chúng ta phải hiểu rõ là như vậy, quan sát cái tâm mình và đừng để phiền não nó lập hành, đừng chạy theo nó. So, but sometimes we forget about the main part of Dharma practice, and we pay attention on the external things that relate to Dharma practice, and therefore we are not able to make progress very much on the path. So therefore, we need to understand the essence of Dharma and what is the meaning, the real meaning of practicing the Dharma, and what kind of work one is doing when practicing the Dharma. Nên chúng ta có khi chúng ta quên những cái điểm trọng yếu mà Phật pháp dạy. Chúng ta cứ để cái tâm hướng ngoại theo thói quen. Vì vậy nên chúng ta tu hành chẳng thấy tiến bộ bao nhiêu hết. Như vậy mình phải hiểu rõ cái tinh yếu, cái cốt lõi của Phật pháp là gì, và cái yếu nghĩa của Phật pháp là gì. Thì khi hiểu như vậy là mình mới tu nó có hiệu quả. So the more we practice Dharma, the less attachment we have in our minds. This is how Dharma practice works, being effective. More attachment and shorter tempered and easy to have bad perception, negative perceptions towards everything, every person. And we do not want to make changes with oneself, and kind of more aggressive, more dishonest. Như vậy đó, nếu chúng ta tu hành mà đúng pháp thì chúng ta phải quan sát mình. Nếu càng tu đó thì phải càng bớt bám chất trong tâm, bám chất vân mọi thứ, thì đó mới là tu đúng pháp, và pháp mới hiệu quả. Còn không thường đó là người ta đều đi ngược lại những gì mà đã học từ Phật pháp vân vân. Thì như vậy khi mà chúng ta tu mà chúng ta càng thấy mình càng bám chấp
càng nóng nảy hơn. Và cái chi kiến hay cái nhận thức đối với những người khác đều là sai lầm hay là đều là vân vân, mà chẳng thấy thay đổi hết. Thì ngay đối với mọi người, chúng ta chỉ hướng cái tâm ra ngoài, rồi có cái nhận thức sai lầm của người này, mà chúng ta không có xét cái tâm của mình như thế nào. Thì như vậy đó là nhiều khi tu càng bám chấp cái tâm càng giả dối, càng sinh thêm phiền não, thì đó là tu sai. Receiving the blessing of Dharma practice is to have a less attachment, having lesser attachment and smaller negative emotions, weaker negative emotions. And for example, being more diligent and being more generous and more open, more friendly, more kind. So this is a sign, good sign for being a good Dharma practitioner. Thì có người tu cứ bám chấp vào sự gia trì vân vân, rồi nói tu sẽ được gia trì hơn này nọ. Nhưng mà chúng ta phải hiểu gì, hay gia trì cái sự ân phước của Phật pháp của thầy vân vân. Thì chúng ta hiểu là nếu thực sự mình được gia trì, hay là mình cho mình được sự gia trì, thì cái tâm mình nó phải bớt bám chấp đi, nó phải giảm thiểu phiền não đi. Chứ còn và nó càng siêng năng tinh tấn, và cái lòng mình nó phải càng rộng mở, phải tử tế mọi người vân vân, an lạc. Thì đó là những cái dấu hiệu rõ ràng hiển nhiên của những gì mà gọi là gia trì. Còn nếu mà mình nói mình nhận được gia trì nhưng mà cái tâm mình ngược lại thì tức là sai rồi, không biết gia trì gì. Nhưng mà nói chung đó là nếu mình nói mình nhận được sự gia trì, thì cái người hành giả mà nói mình nhận được gia trì phải có những dấu hiệu tốt, như thầy phải nói bớt bám chấp, bớt sân hận, bớt phiền não, siêng năng, thì đó mới là thực sự là gia trì. Everyone, we have done very, very deep bad actions. Bad actions like unspeakable, unthinkable, something like that. Very, very, very deep bad actions. Why we have done so much? Because we do this through our ignorance. That means we unknowingly, through our ignorance, have committed naturally many, many, many bad actions. So, so therefore, now we are facing so many difficulties, many, many difficulties that are not really avoidable. We must face, must go through. Except we practice Dharma and we strongly confess all of these negative deeds. Tất cả mọi người thì nói chung là từng tạo ác nghiệp, và rất nhiều ác nghiệp, và có khi tạo những ác nghiệp mà không thể tưởng tượng được, không thể nghĩ bàn. Đó chính là vì vô minh. Thành ra vì vô minh chúng ta đã tạo rất nhiều ác nghiệp rồi, nên thì như vậy đó, cái quả báo là chúng ta không thể tránh được, và chúng ta gặp những cái điều bất như ý, những cái chướng ngại trong đời là đã do tạo ác nghiệp. Trừ khi chúng ta biết cách sám hối những cái ác nghiệp đó, thì cái kết quả nó mới cái giảm thiểu những cái gì mà chúng ta gặp những điều bất như ý. So therefore, for us to make a pure confession, powerful confession,
we need to to rely on Buddha Dharma, three jewels, and we have to view, or we have to see the three jewels as like our leaders, our boss, so that we are very respectful with them. If we don't see them as higher, we do not listen to them. So therefore, we call them like leaders, protectors, and refugees. Then we please them and to pay attention me and my sincere confession. I want to confess all the negatives that I have done in the past in front of the Buddha, Bodhisattvas, and three jewels. And at the same time, from now on, I will not perform any negative deeds. Yeah. Vậy nên để chúng ta mà sám hối những cái ác nghiệp mình một cách rất là hiệu quả đó, thì chúng ta phải nương tựa quy tam bảo, quy Phật pháp, vân vân. Và lúc đó chúng ta phải thấy là Đức Phật chính là cái vị đạo sư đưa đường cho chúng ta đến đến kết quả, vân vân. Vì vậy là và khi mình quán tưởng ra là trước mặt các vị vị Phật hay Tam Bảo đó, mà mình gọi là những vị hộ chủ, tức là những người bảo vệ mình, hay là mình vân vân, rồi hay những vị mà tôn thắng vân vân, để chứng giám cho mình như là sám hối. Rồi chúng ta trước mặt các vị, tức là cho chúng ta quán tưởng ra và chúng ta cố gắng là làm cho chư vị hoan hỷ bằng cái quán tưởng trong tâm này, rồi chúng ta sám hối tất cả các ác nghiệp mà chúng ta đã tạo, và phải sám hối một cách chân thật hiện tâm tất cả gì chúng ta tạo trước mặt cái vị quan tưởng như vị Bồ Tát hay vị Phật, vâng. Và như vậy đó, và với cái tâm thành khẩn ăn năn những cái nghiệp ác mình đã tạo, và phải phát tâm chừa bỏ tất cả những các nghiệp gì mình đã tạo. And also we have to support each other, support Dharma friends, and to rejoice the virtues that other people, other Dharma friends are. Because sometimes we get jealousy when we see our Dharma friends doing good things. We do not support, but unhappy about that. This is something very bad action that destroys one's own good karma, good action. So therefore, we should rejoice, and we should appreciate of all others' good actions. Và đồng thời đó, khi chúng ta hiểu như vậy đó, chúng ta trong cùng giao nhau thì chúng ta phải nâng đỡ nhau, vân vân, nâng đỡ nhau và nâng đỡ các đạo hữu. Chúng ta phải tùy hỷ công đức, hoan hỷ với những cái đạo hữu hay những pháp hữu mà họ làm được những chuyện gì tốt đẹp, vân vân, cho Phật giáo, Phật pháp.
Thay vì đó chúng ta, nếu mà chúng ta thấy các đạo hữu làm được gì tốt đẹp mà chúng ta sinh tâm đố kỵ, ai làm gì tốt mình không thấy vui, mình lại bực bội, mình không có hoan hỷ, rồi vân vân, thì đó thầy nói là tạo những cái nghiệp rất nặng. Thì khi hiểu như vậy đó là chúng ta phải tùy hỷ công đức, tùy hỷ thiện hạnh của các đạo hữu. People are sometimes pretty negative and pretty aggressive because of their understanding and because of their narrow mind. They do not want to accept or appreciate of others' good actions and do not see the positive of others' good actions. So they are criticize. They criticize. They like to criticize. Nature. They have the nature of to criticize others, and this is something really bad. And also, this is something that is every day happening in Dharma people's life everywhere in the world. So therefore, one has to have the power and understanding to control this kind of bad perception or negative emotions, and to understand the quality, the importance of rejoicing others' good actions. Và đôi khi đó chúng ta tạo những ác nghiệp mà chúng ta thấy là người tu cũng hay vướng phải, nó là cái tâm sân hận, đố kỵ khi mà thấy một người nào đó làm được một cái chuyện gì tốt đó, chúng ta không có sự biết là không có hoan hỉ những cái chuyện tốt người ta làm, mà thay vì cái chuyện người ta làm vậy đó mình lại chỉ trích rồi vân vân, rồi thì cái đó là bản chất con người. Chẳng hạn như ngay cả đạo hữu với nhau mà thấy một cái người nào hiểu biết hơn mình làm cái gì lợi ích cho Phật pháp, thay vì mình hoan hỷ rồi mình lại đố kỵ, chỉ trích, phê bình lên này nọ, mà cái chuyện này nó là thường vướng trong các đạo tràng hay khắp nơi trên thế giới, thì nói là cái chuyện đó bình thường, tức là đều vướng vào chuyện đó, không hoan hỷ vì công đức, không vì hoan hỷ những người đôi khi họ vì cái sự hiểu biết là họ làm lợi ích cho người Phật tử. Thì vậy vì gì? Vì người nào cũng ví dụ muốn chỉ huy, muốn lập lớn, muốn lập nghiệp quan trọng, thành ra nó mới vướng vào chuyện đó. Thành ra khi chúng ta hiểu điều này đó, thì chúng ta cố gắng tùy hỷ công đức, hoan hỷ những thiện hạnh công đức của người khác làm. The motivation for us to practice Dharma, to to develop wisdom, is to benefit all other sentient beings. So we should understand this important part. And so therefore, I myself, or you, or everyone, or anyone who tries to practice Dharma is to try to benefit all sentient beings. No one is left behind, but everyone is included the people who are maybe not kind to you, maybe bad, evil to you. But in return, we have to think of them nicely and kindly, and we have to give them whatever we earned through our Dharma practices.
Thì như vậy đó là mình cũng phải coi là cái động lực trong cái việc tu hành của mình là gì. Và động lực như vậy đó mình phải phát cái tâm để tu hành một cách đúng đắn, tạo cái nhân đúng đắn. Thì mục đích Phật pháp một trong những yếu tố quan trọng là mình phải tu sao để mình có được trí tuệ, phát triển được trí tuệ của mình. Thì có trí tuệ mình mới thực sự là lợi ích cho chúng sinh được. Thế còn nếu mà bản thân ngay chính thầy, bản thân thầy cũng vậy, và bất cứ ai đạo hữu nào cũng vậy, thì mình phải tự quán xét cái bản thân mình, cái động lực mình tu hành, những cái cái tâm mình phát tâm như nào. Thì người tu phải ít nhất phải phát cái tâm làm lợi ích cho chúng sinh, mà mình phải có cái lòng tốt, tử tế đối với đạo hữu, đối với nhau, thì lúc đó mới tu được. Đó là những cái điều mà quan trọng. If you are, because of your enemy, suffering, then of course your enemy is also suffering because of you. So therefore, we do whatever according to Mahayana teachings is to benefit all, everyone, all sentient beings. And therefore, Shantideva says, in this way, through performing all of these good actions, may whatever virtue I have accumulated serve to dispel all the suffering of all sentient beings. So Dharma is practicing Dharma is how to serve sentient beings, how to be kind to sentient beings. And if one is doing this way, one is doing correctly Dharma teachings, Mahayana teachings, Buddha teachings. If one is doing not this way, in fact, the opposite of this way, one is going to the wrong direction, taking completely wrong path from the path of liberation. Như Phật pháp dạy, nếu mà có kẻ nào mà chúng ta coi là oán địch, địch thủ hay kẻ thù của mình đó, vâng, mà gặp những chuyện gì bất ý, khổ sở vân vì chính bản thân mình gây ra, thì như vậy chúng ta hiểu cái đó là sai. Chúng ta hãy cố gắng hết sức, giống như pháp Đại thừa đã dạy đó, là người tu thì phải làm lợi ích chúng sinh. Nếu hiểu như vậy thì theo cái tinh thần đó thì Tổ Tịch Thiên trong luận giải Bồ Tát Hạnh, ngài có nói viết về ngài xin hồi hướng tất cả mọi công đức, tất cả mọi thiện hạnh gì vân vân, để hồi hướng cho tất cả chúng sinh đều được an lạc hạnh phúc. Thì đó chính là cái tinh thần mà Đại thừa, tinh thần từ bi. Và Phật pháp cũng vậy, là gì? Đối với tất cả chúng sinh chúng ta phải có cái lòng thương yêu, lòng tử tế, tốt bụng, từ bi với tất cả chúng sinh. Thì nếu không được như vậy thì chúng ta đã làm sai với cái gì Phật pháp thì Đại thừa vậy. Như vậy là gì? Là khi mà chúng ta không làm được như vậy thì tức là chúng ta đi lạc khỏi cái đường tu rồi, và đi lạc khỏi cái đường mà đưa đến giải thoát. So, as a result of Dharma practice, training the mind through developing compassion and bodhicitta, one should accomplish such confidence for oneself to be offered to give everything to sentient beings, that
one that belongs to oneself. For example, I should give without hesitation my body, likewise my wealth, and also all my virtues of the three jhans, in order to accomplish benefit all sentient beings. I should give. The essence, and this is kind of Dharma that we try to practice. And this is the understanding and confidence that we try to accomplish. Tu hành đó, muốn có kết quả thì chúng ta phải hiểu chứ nếu là tu tâm thì khi chúng ta tu chúng ta phải thiết lập cái nền tảng, ví dụ như là sám hối, rồi sám hối ác nghiệp, chúng ta phát đổi tâm, và khi tu sao đó mình phải phát triển được những yếu tố đó. Lúc nào mình cảm thấy rất tự tin, khi tự tin rồi mình mới có thể là hồi hướng tất cả công đức thiện hạnh, những phước gì của mình đã tích lũy suốt quá khứ, hồi hướng cho tất cả chúng sinh đều được tốt đẹp, đều được an lạc, đều được hạnh phúc. Đó là, và như vậy mình hồi hướng, có thể nói mình cúng dường, ví dụ chữ hồi hướng gì đó, tức là cả thân khẩu ý, tức là cả thân mạng tài sản, tất cả những cái thiện nghiệp gì tốt đẹp cho tất cả chúng sinh và để làm lợi ích cho chúng sinh, mà mình làm một cách rất là gì, rất tự tin và dũng mãnh, thì những cái điều đó chính là tinh yếu của Phật pháp. Còn và khi mà chúng ta làm vậy đó là lý do là chúng ta sẽ có kết quả, cái động lực vậy. Và kết quả là gì? Chúng ta sẽ có cái sự hiểu biết trong cái pháp mình tu, và có sự tự tin khi mà mình áp dụng nó tu hành. Although we are not able to give everything in physically, but we have to exercise in our mind this way, so that it will become true. Because in the beginning, while being an ordinary person, we do not have ability, or we do not think this way. We think everything belongs to me, is mine. I don't want to give this away. I don't want to get attacked from others, by others, but I want to protect myself as much as one can. This is our view, our everyday view, attitude towards our self and our life every day. And practicing Dharma means we have to change the way we see things, the way we naturally have. So therefore we are making a very different changes with our view and the way we are being. Mặc dù trên thực tế đó chúng ta không thể hồi hướng tất cả hay cho tất cả những gì chúng ta đã tích lũy, vân vân, nhưng mà ít nhất trong vấn đề tu tập là chúng ta phải suy tư bằng cái tâm mình, và như vậy mình tập, ít nhất là mình quán tưởng trong tâm, và mình thấy những cái gì này nọ mình buông xả dễ dàng và có thể hồi hướng cho lợi ích cho chúng sinh. Còn lúc đầu mình tu đó, ai cũng nghĩ mình cũng là người thường, người phàm thôi, người bình thường, thì tất cả những gì mình tạo dựng được sự nghiệp hay tất cả gì tốt đẹp, tại sao phải đi cho người khác hay là hồi hướng cho người khác? Như vậy mình phải hiểu là gì, nếu với cái tâm bám chấp với cái phiền não đó chính là mình hủy hại đi những gì tốt đẹp của mình có,
Và khi mình tu theo lời thơ đó thì thực sự khi nói thay đổi hay chuyển hóa tâm mình đó, không phải nói thay đổi những cái lặt vặt, mà một cái sự chuyển hóa vô cùng to lớn, rất rõ ràng. Như vậy mình thay đổi thì gì? Thay đổi đầu tiên là cái nhận thức của mình, thay đổi cái chi kiến của mình. Thì khi mình thay đổi như vậy đó, đó là cái điều quan trọng, bởi vì mình thay đổi cái nội tâm của mình. Thành ra khi mà thay đổi rồi mình thấy những cái chuyện kia nó không phải là chuyện khó, không phải là mình là cái người bình thường, người phàm phu, thì khi đó mình sẽ có sự tự tin. So, so we have to think this way and say many aspirations for us to be able to think and to become like this every day in our life, everyday practice. And like Shantideva says, being my beings, all the beings, whoever, maybe they harm me, maybe they kill me, or similarly disparage me. Nonetheless, may all of them have the fortune to attain enlightenment. This is a kind of motivation that we have to develop. And whoever makes connection, for example, bad connection, good connection, whatever connection, through this connection, may I benefit them. May they have the fortune to attain enlightenment through this connection. Như vậy mình phải cần tư duy, suy niệm, suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều, rất là nghiêm chỉnh. Và mình thấy là có thể không làm được cái gì, tâm mình rất là nó hơi hơi rụt rè, chưa làm được, thì mình phải tập suy tư và mình phát nguyện. Bây giờ mình chưa làm được, nhưng một ngày nào đó mình sẽ làm được. Tức là một ngày đó mình thấy để hồi hướng chúng sinh là chúng sinh nó không còn phải là chuyện gì quá khó khăn nữa. Đó. Như vậy tức là thầy nhắc cái điều quan trọng. Bây giờ thấy rụt rè, chưa làm được, thầy không dám làm thì phải phát nguyện. Gián tiếp là một ngày nào đó mình sẽ làm được. Vâng, thì vậy mà không phải là phát nguyện chẹt chẹt cái thì xong, mà trong cái pháp tu mỗi ngày đều tập cho nó quen như vậy. Và trong tổ tịch thiên, ở trong luận của nhập của thất hạnh tổ tịch thiên có nói là gì? Nói tất cả chúng sinh đối với ta như thế nào, dù có những người muốn hãm hại ta, muốn giết ta, hay là khinh khi coi thường ta, ta đều nguyện cho hồi hướng cho tất cả chúng sinh đều được giác ngộ và đều được giải thoát. Ý vậy, hiểu vậy thì ai có cái duyên, cái duyên bây giờ ta hay dịch ra là kết nối đó, vân vân. Ai có duyên với ta, dù duyên xấu duyên tốt gì đó, vân vân, ta đều làm lợi ích cho tất cả chúng sinh đó, và hồi hướng để cho tất cả chúng sinh đều được giác ngộ và được giải thoát. Through the genuine Dharma practice, one can achieve inconceivable result that one can benefit many ways. For example, those bodhisattvas when they're on their training, they're on their path, they say a lot of aspirations. They think of many things to be able to benefit others. And then they will achieve such a power. For example, when there is no food, may I become food. When there is no medicine, may I become medicine for sentient beings.
such and such. So we should do the same thing. We should understand these special training and to train oneself this way, so that we will be able to benefit through miracle activities. Thì quan trọng đó là khi hiểu như vậy thì chúng ta mới có thể gọi là tu hành chân chính được. Và ở lúc đó trong cái đường tu của mình đó, mình sẽ thấy có những dấu hiệu, tức là cái pháp tu nó hiệu quả hay là có những dấu hiệu có kết quả. Thì như vậy trên cái đường tu, trong khi các Bồ Tát còn trên cái đường tu đó, các ngài phát nguyện rất nhiều, bởi vì có những điều chưa làm được hay không làm được, các ngài phát nguyện rất nhiều và phát nguyện liên tục là sẽ làm lợi ích cho chúng sinh vân vân vì đó đó. Và như vậy đó thì các vị phát nguyện như nào, tức là gặp bất cứ chuyện gì cũng phát nguyện được. Ví dụ trong cái thời trong trong thời mà người ta bị đói kém không có thức ăn thì Bồ Tát cũng nguyện cho tôi có thể ngay chính bản thân tôi làm thức ăn cho chúng sinh, hay là khi chúng sinh bệnh mình cũng có thể nguyện cái thân mình hay vân vân là thuốc cho tất cả chúng sinh. Thì bởi vậy các ngài nguyện rất nhiều vân vân, thì chúng ta hiểu theo theo cái tinh thần đó thì chúng ta thấy đó chính là một pháp tu chứ không phải nguyện suông, pháp tu rất đặc biệt. Và pháp tu này đó thì như vậy đó, trong tất cả những cái công hạnh, những cái việc làm vân vân của các vị đó thì nó trở nên đôi khi nó thần kỳ vân vân. Thì đó là cái cách mà các Bồ Tát phát nguyện và tu hành là như vậy. Likewise, in the realms of sentient beings, reaching the limits of space, all sentient beings, until everyone, all sentient beings reach the great peace or Buddhahood. We should say aspirations, and we should have the motivation, and we should develop our Bodhicitta, that at all times become the oneself, ourself. One individual becomes the cause that supports life's necessities, until all sentient beings attain liberation, nirvana. So it means whatever way that one can benefit sentient beings, every single person, I am willing to, and I hope, I wish that I can have the power and the opportunity. This is how we understand, and this is kind of understanding motivation, and this is a power, a result that we want to achieve through Dharma trainings. Như vậy đó là chúng ta có thể noi gương các vị Bồ Tát, chúng ta có thể nguyện cho tất cả chúng sinh đầy khắp hư không, không có chừa một ai, vô lượng chúng sinh đầy khắp hư không đều được an lạc. Và chúng ta ưng nguyện như vậy, khi chúng ta thường xuyên phát nguyện, chúng ta thường phát nội tâm mọi lúc mọi nơi, bất cứ lúc nào có cơ hội thì chúng ta cứ nguyện cho tất cả chúng sinh đều được giải thoát, được an lạc và đều đến được niết bàn. Thì như vậy đó là tất cả chúng sinh không chừa một ai đó, mọi lúc mọi nơi mình đều nguyện cho họ được an lạc, hồi hướng được an lạc vân vân. Và như vậy đó, khi tu tập như vậy thường xuyên, chúng ta sẽ thấy có những kết quả do cái tu tập về cái nguyện của mình vân vân. Thì đó là những gì mà Phật pháp dạy chúng ta là vậy. So then, therefore, we need to
develop our bodhicitta or compassion, just as the Tathagatas or the Buddhas in the past, and how they developed. They developed bodhicitta motivation step by step, established. And we also want to develop our bodhicitta step by step, continually, diligently, so that we will be able to establish the training of bodhicitta motivation as they did. Như vậy đó, chứ chúng ta cũng cần tu tập kiểu vậy rồi thì mình tu tập để phát triển bồ đề tâm, vân vân. Và khi mà tu tập vậy đó, có bồ đề tâm rồi mình mới phát triển cái lòng từ bi, vân vân. Giống như cái chuyện mà các vị mà trong quá khứ đó, ví dụ như đã thiết lập những cái nền tảng tu hành như vậy, giống như Đức Phật. Vì vậy khi tu tập theo Bồ Tát hạnh đó là chúng ta quan trọng là bồ đề tâm, và chúng ta nghĩa là mới thiết lập được cái, giống như là cái nền tảng căn bản của pháp tu mình. Và đồng thời đó là khi chúng ta tu tập vậy đó là chúng ta phải phát bồ đề tâm theo từng bước một, chứ không phải mình nói phát bồ đề tâm cái phát được liền, mà theo từng bước nhẹ nhàng từ từ đó trên suốt cái đường tu mình. Và như vậy đó là chúng ta sẽ thấy chúng ta sẽ có được bồ đề tâm, sẽ thiết lập những cái nền tảng căn bản trong đường tu và sẽ có được bồ đề tâm. Therefore, I think we need a lot of patience. It doesn't look like 15 minutes is enough for every day. But if we practice 15 minutes every day, we make a big deal of that. Say, oh, I am a good Dharma practitioner. Oh, every day I practice 15 minutes, except I slept 5 minutes there. Như vậy đó là chúng ta tu tập như vậy, chúng ta có cái hạt nhẫn nhục hay là nhẫn nại hay là nhẫn nhục ba la mật, và như vậy phải tu tập thường xuyên, chứ không phải là mỗi ngày mình tu có 15 phút rồi mình thấy đã quá rồi khoe là ngày nào tôi cũng tu tập được 15 phút rồi vân vân, và cho rất là quan trọng. Thành ra tu tập 15 phút ngày hay là gì, mình nói ngày khoe ngày nào tôi cũng tu 15 phút phát bồ tâm, trừ khi lúc ngủ thì phải tu tập thường xuyên. Likewise, in order to benefit beings, we too, I too, you too, me too, everyone too, will give rise to the mind of enlightenment. And similarly, stage by stage, we have to do this continually, every day, and every hour, every minute, every second. Try to remember what is the practice of bodhicitta, what is the meaning of compassion, and so every minute that we try to engage in the training of bodhisattva, so that we will be able to accomplish the stage of state of the realization or the wisdom or the compassion
of Bodhisattva. What stage? State levels. Thì cũng như vậy, khi chúng ta phát tâm làm lợi ích chúng sinh như vậy đó, thì không riêng ai, ngay chính bản thân thầy, mọi người nọ vân vân, rồi kết quả cũng sẽ giác ngộ. Và khi chúng ta thường xuyên phát bồ đề tâm như vậy, và nhớ nghĩ bồ đề tâm làm lợi ích chúng sinh, không phải là lâu lâu lần, mà thầy nói là từng phút, từng giờ, từng phút, từng giây đều phát bồ đề tâm. Như vậy một lúc nào đó chúng ta sẽ đạt đến cái giai vị có được trí tuệ, tức là cái để nói thêm chút, trong ngũ giai vị đó, tức là vị tư lương, vị gia hạnh, vị kiến đạo, vị tu tập, vị vô học. Thì khi phát bồ tâm như vậy, chúng ta sẽ có được trí tuệ trong, tức là ngộ trong cái giai vị gọi là vị kiến đạo. So, according to Mahayana teachings, I think the only meaningful thing is thinking about bodhicitta and developing bodhicitta motivation. Other than that, everything is meaningless. So the ways of training the mind of enlightenment or complete the bodhicitta motivation, only that way one's life has become meaningful. So therefore, if we can say that our life is meaningful because we are practicing bodhicitta, and we can also say that my life has become meaningless because I don't practice bodhicitta. I don't practice compassion. I'm not being compassionate person. I'm not being kind. I'm not being patient. So this is how they think what is meaningful and what is not meaningful. Vì vậy tu theo tinh thần đại thừa là điều quan trọng, chúng ta phải có bồ đề tâm và phải tập thường xuyên để phát bồ đề tâm, chứ còn không thì cái việc tu hành mình nó vô nghĩa, vô ý nghĩa. Và phát bồ đề tâm thì phải phát liên tục, không gián đoạn. Thì như vậy khi mà mình tập quen rồi không gián đoạn, bồ đề tâm lúc nào cũng phát và lúc nào cũng có duy trì được, thì cái đời sống của mình, cuộc sống mình thì cuộc sống tu hành nó mới trở nên có ý nghĩa. Còn không đó là nếu cuộc đời của mình đó mà tu hành sao mà chẳng phát bồ tâm, hay không có bồ tâm, không biết thương người, không có lòng từ bi, không có bồ tâm, không có trí tuệ, không có vân vân, thì như vậy đó là cái cuộc đời vô nghĩa. Bởi vì việc tu hành nó thiếu những cái yếu tố mà thiết yếu quan trọng. Thì nói chung đó là chúng ta tu tập làm sao để có thể có được bồ tâm hay những cái yếu tố. It's true that in in human society, it's a good thing to be a child of someone is very important, intelligent, maybe rich. Likewise, it's important to be a child of the Buddha. The only way to be a child of the Buddha is to practice bodhicitta, as I mentioned earlier. So once we become a child of the Buddha, then our life is meaningful. Today, my life has become meaningful because having obtained an excellent human birth, and I have been born
today in the family of the Bodhi, of the Buddhas. I am now a child of the Buddha because I am on the training of Bodhisattva's way. Đó thì thực tế trong cái xã hội loài người đó, con người ta có khi có may mắn có phước được sinh vào một cái gia đình giàu có điều kiện thế này, bố mẹ thông minh, rồi đôi khi mình cũng thông minh, có nhiều cái thuận lợi. Nhưng mà thật sự mà nói, sinh vào làm gia đình vào cái gia đình của một cái loài người bình thường đó, con người bình thường, thì nếu suy nghĩ cho kỹ nó cũng vô nghĩa, chẳng có gì hết, nó chẳng gì đáng. Thì nếu mình đã sinh vào trong cái xã hội loài người này, thì tại sao mình không xin làm con Phật, tức là người Phật tử? Ừ. Thì nếu mà xin làm con Phật là người Phật tử thì cái cuộc sống nó mới có ý nghĩa. Mà cái ý nghĩa đó là gì? Do mình có được Bồ Đề Tâm hay không? Thì có Bồ Đề Tâm mới gọi là người Phật tử hay là người con Phật. Vì vậy khi hiểu vậy thì giờ hãy phát nguyện xin là người con Phật, là người Phật tử. Thì như vậy trong có một cái bài kệ đó mà trong cái tục văn đồng tập có đó, là từ nay cuộc đời của mình có ý nghĩa bởi vì mình đã có được thân người, đã xin làm là người con Phật, đã tu tập có Bồ Đề Tâm vân vân. Cái bài nguyện đó các đạo hữu coi là thấy. Thì như vậy nó được xin làm con Phật là vì có Bồ Đề Tâm thì cuộc sống mình mới có ý nghĩa. So therefore, since we have this opportunity to meet Mahayana teachings and to have faith in the Mahayana teachings, not only that, but we try to practice and accomplish through the accomplish great power to benefit all sentient beings through developing Bodhicitta motivation. So now I must perform only the activities that are in accord with my family, Buddha's family. Our family, Buddha is a member of our family now because we are trying to practice Bodhicitta. Bodhicitta, developing Bodhicitta, practicing Bodhicitta has the power to bring the Buddha very close to oneself. So therefore, as this noble family, it's noble family is without fault. I must practice without defending, without going back, without stopping, without regretting, but continually and happily and diligently and with a lot of, let's say, patience. So it's very important to do this way. Cũng theo cái tinh thần bài kệ đó, những phút sau đó. Vì vậy khi chúng ta hiểu vậy rồi thì chúng ta đã có phước. Phải thấy là chúng ta có phước gặp Pháp Đại Thừa và gặp Phật Đại Thừa rồi. Chúng ta có cái niềm tin và chúng ta thành tâm tu hành để có được cái Bồ Đề Tâm, có được cái đại lực của Bồ Đề Tâm, cái năng lực lớn của Bồ Đề Tâm để làm lợi ích cho chúng sinh. Còn nếu mà không đó, thì trong cái bài kệ đó ông nói là mình hôm nay hoan hỷ gặp Pháp đã gia nhập giống như là dòng tộc của các Bồ Tát thì của Phật đó, làm con Phật. Thì như vậy quyết chí không làm ô nhục cái dòng Pháp này, tức là cái trong cái bài kệ đó có không làm ô nhục cái dòng Pháp này. Như vậy là chúng ta cố gắng tu tập một tâm, và như vậy đó là chúng ta khi mà hiểu vậy được cái phước, cái sung sướng rồi, thì phải phát tâm mạnh nữa là quyết chí không quay trở lại cái cõi phàm đó hay cõi người bình thường nữa. Bởi vì chúng ta đã làm con Phật thì mắc mới gì phải làm coi con thường dân. Đó là phải quyết chí vậy, chi hiểu như vậy rồi đó là phát tâm tinh tấn, tu hành nhẫn nhục, tu hành vân.
it's a very, very rare chance to understand the importance of bodhicitta and to try to develop bodhicitta motivation. It's not easy. Not that everyone or whoever is trying to practice bodhicitta. There are very, very few people are trying to practice it because that chance is very rare. It's very difficult to obtain that kind of opportunity. But since we have this opportunity, now we should be very happy. And it's very difficult to have like this chance. For example, it's just like a blind person who by a chance finds a precious jewel in a garbage in the garbage because there's no jewel, no precious things in the garbage. And even though a blind person cannot see, cannot find, it's almost impossible. But if in any case a blind person is fortunately found a jewel in a garbage, it's something very, very special. And we are blind by ignorance. We are actually blind person because of our heavy ignorance. And in our minds are like garbage, of course. It's a big, 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 big garbage and deep garbage and trash. And but still we try to find or try to see the quality, or we found bodhicitta in the in the minds of garbage. So it's even much more difficult, more valuable. So therefore, we should really see the value of this chance in this life, in the human life, and we meet Buddha Dharma, and we also met the Mahayana teachings and know how to practice bodhicitta. thì thì chúng ta phải hiểu là chúng ta rất là hy hữu mới gặp cái pháp mà nghe rồi hiểu được bồ đề tâm như thế nào, mà cố gắng phát bồ đề tâm như thế nào. Thì thực sự là không phải dễ, là ai cũng cố gắng thôi, nghe bồ đề tâm rồi cố gắng là phát triển bồ đề tâm, vì cái cơ hội này rất hiếm đó. Bởi vậy thì khi mà chúng ta biết là chúng ta có duyên với pháp đại thừa và biết được bồ đề tâm như thế nào và cố gắng tu tập để phát bồ đề tâm, thì chúng ta hiểu là chúng ta rất có phước, vẫn có phước, rồi chúng ta nghe là chân tâm hoan hỷ. Thì cái chuyện mà gặp pháp đại thừa rồi hiểu về bồ đề tâm và phát bồ đề tâm này, nó hy hữu giống như cái người mù mà tìm được viên ngọc báu trong cái đống rác đó. Vì vậy đó là bởi vì cái người mù đó còn không thấy đường nữa, huống chi mà nghĩ là trong đống rác lại có viên ngọc, ở đâu lại vớ trúng cái viên ngọc đó. Thì như vậy là tại sao, là bởi vì ở đây đó là chúng ta có vô minh, mà thì ví là vô minh giống như người mù, mà tâm của chúng ta thì bình thường nó giống như cái đống rác, mà đống rác này rất là lớn, rất là sâu dày. Thành ra như vậy đó là cái tâm vô minh đó muốn thấy đường, hay giống như người mù muốn thấy đường khó, huống chi là lại đâu lại vớ ngay được cái viên ngọc trong đống rác. Thì chuyện đó là vô cùng hiếm. Là như vậy là chúng ta hiểu như vậy, chúng ta cái nghĩ là chúng ta bây giờ nghe pháp luật pháp nội tâm này là cái điều rất là quý báu, vân vân. Thì như vậy là chúng ta gặp pháp đại thừa, phát được bồi tâm như vậy, thì hiểu vậy là cố gắng áp dụng tu hành để
So the source of this practice of Mahayana teachings is to not harm anyone, any beings through the action of your body, speech, the mind. Try to eliminate all harmful actions through the understanding of the nature of compassion. So this is what we practice. This is the meaning of Dharma practice, Mahayana practices. So, including me, myself, I hope that everyone here tries to do better, do greater on the practice of compassion and bodhicitta motivation. Về cái gốc rễ của pháp đại thừa là gì? Là không có làm hại bất cứ chúng sinh nào, mình qua thân, qua khẩu, qua ý, bất cứ hành động nào. Như vậy đó là gì? Thì nếu mà chúng ta không có bồi tâm thì chúng ta đôi khi qua thân khẩu ý chúng ta làm hại người khác. Còn nếu có bồi tâm đó, thì chúng ta phải phát tâm là không có làm hại bất cứ ai, dù một cái hành động nhỏ nhoi nào qua thân, qua khẩu, qua ý. Như vậy kể cả bản thân thầy cũng vậy, thầy cũng phải là nhắc nhở mình và cố gắng là có từ bi, có bồi tâm, và vì vậy đó mới làm cho cái bản thân của mình nó tốt đẹp hơn. Thì chúng ta phải cố gắng, khi mà hiểu vậy rồi thì cố gắng áp dụng được. Usually, it's a common problem for Dharma people to have a very big mouth and very sharp mouth, but very poor engagement, a very poor understanding or practice. Practice is the real action that we can see. Dharma practice is somehow it's visible. It's something that we can see. So therefore, if you are a good Dharma practitioners, other people can see your good conduct, and you also see yourself clearly. But bad Dharma practitioners cannot see themselves, and so that's the problem. That is very big problem for almost everyone who says that who is Dharma practitioner. And when it comes very important big issue comes, then everything is different, totally changed to a very evil person. And when everything is good, everything is okay, then one is probably peaceful and good Dharma practitioner. But that's a more not real. So so therefore we need to be a Dharma practitioner externally and internally. Everything is the same. Right? Inside, the main thing is inside. But we are the opposite of that. Sometimes we pretended to be very gentle, very good, very peaceful, but inside is like burning, very aggressive, and very many things happen that one knows. Sometimes one do not
doesn't recognize the problems. But most times people know that this is not correct way of doing things, doing practice, but somehow they cannot control themselves. So now we have to try to have the power to control oneself, one's own negative actions, and to have the power to to establish or to have experience of the Dharma, real or genuine Dharma practice. Thì nói là thông thường người tu có cái vấn đề này, tu hành chẳng biết ra sao nhưng mà rất là to họng, lớn nối thì khoe khoang vân vân, mà miệng lưỡi thì rất là sắc bén, đụng một chút là dùng miệng lưỡi để đối phó với người khác cái này nọ. Mà thực sự đó thì nhiều khi miệng thì to họng, lời nói thì sắc bén vân đàn đá người khác, nhưng mà tu thì lại rất là tệ. Và pháp á, pháp tu mình thấy gì biến chuyển trong lòng mình thì thực sự là nó vô hình, nhưng mà bên ngoài người ta vẫn có thể thấy người ta tu ra sao, vân vân. Chẳng hạn qua cái hình tướng của mình, khi mình tu nó thay đổi cái sắc diện hình tướng của mình, hay là qua cái giới hạn của mình, vân vân, thì người ta cũng có thể thấy được. Mà như vậy đó thì khi hiểu như vậy, mình cố gắng chân thành mình tu thì mình cũng phải quán xét bản thân mình, và cái người tu đàng hoàng họ mới có thể quán xét bản thân họ. Còn còn cái người mà tu tệ hay là vậy đó thì họ không có khả năng quán xét bản thân họ, bởi vì tâm họ đã là giả dối, họ tự xưng họ người tu, khoe họ người tu này nọ đó. Nhưng mà khi đụng triệt một cái thì đôi khi có thể họ thấy là té ra mình là người xấu chứ không phải người tốt, giống như mình nói đó. Và người khác cũng có thể thấy được, chứ không phải tự mình dối gạt ai được. Thì như vậy người tu đàng hoàng thì như vậy nó sẽ có cái thay đổi, vân vân. Nó bên trong và bên ngoài đó nó phải thuận hợp với nhau, giống như ngoài mình nói chuyện đàng hoàng tử tế thì bên trong lòng mình cũng phải đàng hoàng tử tế. Còn không đó mình giả bộ như mình người tu giỏi, tu hay, quay mình tu lâu năm này nọ, nhưng mà nội tâm của mình thì xấu ác. Mà cái người mà tu như vậy đấy, họ không có khả năng quan sát bản thân nữa, nên là rất là khó thay đổi. Như vậy đó thì chúng ta hiểu vậy thì chúng ta cố gắng kiểm soát cái tâm của mình, kiểm soát cái hành động của mình, vân vân, thì với tinh thần đó mới gọi là cái người tu hành chân chính. So that was the meaning of Dharma, real Dharma, genuine Dharma, and real meaning of Dharma practice. And that is the real thing. That is the whole thing that we try to accomplish and try to practice. So, of course, we are very forgetful. We are forgetful for many, many, many things, especially Dharma practice. We forget them very easily. And Dharma practice is not sitting there and reading, not necessarily like that, but also to be mindful, to remain your mindfulness and understanding, to see your mind, what is going on in your mind. This is a real Dharma practice. So I think it's good and it's practical to remind oneself sometimes by listening to the teachings, to talks, or reading the books, or meditate, thinking. We have to use all of these methods to not forget and to remember the essence of Dharma practice.
Thì đó là ý nghĩa thực tế và ý nghĩa chân chính của pháp tu hay là của pháp. Thì vậy đó là những điều mà thầy nhắc nhở, thì có thể nói đó là cái thực tế và toàn bộ những cái gì chúng ta cần biết, toàn thể gì chúng ta cần biết để tu, để khỏi có vấn đề. Và đó cũng là những cái còn những cái yếu tố mà khiến chuyện này kia không có tốt, thì có thể nói là áp dụng cho toàn bộ những vấn đề mà chúng ta gặp. Thì vậy đó là thầy nói vậy mọi người đều nghe Phật pháp, đều được nhắc nhở rồi, nhưng mà bản chất con người thường hay quên, mà ngay cả những người tu cũng thường hay quên, nghe pháp rồi biết cách tu rồi cũng hay quên rồi đôi khi ứng dụng thực tế đó là cứ nghĩ tu hay là áp dụng thực tế chỉ có ngồi tụng niệm vân vân, chứ còn không có biết quán xét cái tâm mình. Và vấn đề tu là phải có khả năng quán xét cái tâm mình và phải tự nhắc nhở bản thân mình. Và đó là những cái điểm quan trọng mà thầy muốn nhắc nhở các đạo hữu vân vân, là đó là những cái điều thực tế để chúng ta tu. Thì khi tu hành đó là là hãy nhớ nghĩ tới những cái điều quan trọng mà thầy nhắc hôm nay. Thì đó là những điều rất là quan trọng cho cái pháp tu của chúng ta, để chúng ta có thể có kết quả trong cái đường tu. So, of course, praying, reading, everything is important. It's useful, but the main thing is the meaning behind. So, therefore, the words, like prayers, they have the power to remind you the meaning, what you should think, what you should concentrate, and what kind of conduct you should have. These prayers and these practices, these saranas, the use of them is to remind you. So therefore, we need to use these physical things also, these prayers and saranas, and these are good to use. So we need to combine the meaning and the words together, to combine the meaning or understanding the action together. And so this is a correct way of Dharma practice. Thì đó là những cái điểm trọng yếu mà thầy vừa trình bày, tức là nhắc nhở ý nghĩa của Phật pháp và pháp tu một cách rất là thực tế. Còn những cái lời nguyện khi chúng ta thấy trong kinh sách này nọ thì chúng ta đọc là nó có cái năng lực nhắc nhở những cái chuyện gì chúng ta nên hoặc không nên làm, nhắc nhở về cái giới hạn của chúng ta, cái gì là đúng, cái gì sai, tà hành hay là thiện hành vân vân, thì thế này. Như vậy dùng để nhắc nhở bản thân chúng ta thôi, chứ không phải thì mình phải nhớ nghĩ ý nghĩa trong đó, chứ không phải dùng những cái lời nguyện để đọc tụng suông hay tụng niệm khơi khơi. Thì như vậy, hiểu như vậy đó, là dùng những đó tu hành để nhắc nhở bản thân, nhắc nhở những cái ý nghĩa, những cái điểm quan trọng, điểm trọng yếu mà thầy vừa trình bày. Như vậy khi mà hiểu vậy đó thì khi tu á, là ngôn hành phải hợp nhất với nhau. Ngôn là những cái ngôn từ hay chữ nghĩa mình đọc, và cái hạnh của mình hay cái gì mình đọc nó phải hợp với nhau. Hay nói một cách khác là ngữ và nghĩa phải hợp với nhau. Và đôi khi mình tụng khơi khơi thôi, mình chẳng nhớ ý nghĩa gì thì coi như là đại khái dùng chữ đời lời tiếp quốc. Thì đó là hiểu như vậy thì mình mới có thể tu một cách đúng đắn được, tức là ngôn hành hiệp nhất, ngữ nghĩa hiệp nhất với nhau. So it is said that in the teachings that the words or the prayers, they are like a walking stick, and the meaning
of those words like a very old man, old person. That the old person has to stand up by the walking stick. So together only is good. If the older person cannot stand up, then the walking stick is maybe made from gold, but does not have any use, any value. So therefore, the prayers and the sutras, they have the power to remind the meaning and to understand the meaning, to raise the wisdom through the words, using the words. So therefore, we have to use these saranas and the prayers, and we have to think and we have to meditate together. Vậy như trong các pháp hay các nghi quỷ tu hay những cái lời nguyện mà chúng tôi đọc đó, thì chúng ta phải hiểu là gì? Nó giống như chiếc gậy, chiếc gậy giúp cho chúng ta chống và chúng ta đi lại được. Như vậy nếu mà gặp chiếc gậy mà giờ cái người và pháp cũng giống cái nghĩa này, thì cũng giống như một cái người già lão đi đứng khó khăn, thì khi có được cây gậy rồi đó thì phải tự mình đứng lên, chứ không phải có cây gậy xuông chẳng làm gì được. Dù cái cây gậy đó là bằng vàng đi nữa mà chúng ta không chịu đứng dậy, không chịu áp dụng tu, thì cái cây gậy bằng vàng cũng vô ích. Như vậy trong những lời tụng đó nó có cái ý nghĩa đó, và ý nghĩa đó phải để chúng ta áp dụng để phát triển cái trí tuệ của mình. Đó, còn thì đó là cái cách mà sử dụng nghi quỹ hay cái lời nguyện cách có ý nghĩa. Thì như thầy đã nói là ngôn và hành phải đi đôi với nhau, ngữ và nghĩa phải đi đôi với nhau, thì hiểu cái yếu tố đó phải phối hợp hai thì mới có kết quả. Thành tiếp tục con có câu hỏi gì? Ngày mai nói rồi mà. What is it? So now some people request me to give loans. Có những người thầy truyền hậu trình pháp vừa rồi. So the short mantra and some prayer and a tent of great bliss, a Guru Yoga. Thì vậy thầy bây giờ sẽ khẩu truyền bộ ngôn ngữ ngắn và cái lời nguyện mà chắc cái nguyện sư già mà đấy. Om Hum Rambrachi, Om Bolai Gerama Polang Evajik Sarateli Meon Rubina Katrika Jandishini Omerji Ukajer Samla Alma Rugwe O Kakakanga Tatatanya Tatatana Papa Mera Lawaka Saj Umay Dharma and Rupa Way the Namanagada Wata Dematana Padapa So Lama Jin Lama Jin Lama Jin Chizari Lama Rupa Tujan Takolo Chuzur Shinjil Chulam the door of Shinjilo, Lamji, Rajo, Shinjilo, Tranai, Sanchero, Shinjilo, Lamakoto, Pajana, Tanjaka, Batari, the Matanjana, Chamajin, Korakan, the Yato, Martin, Tulam Toparolami, Tuji, Conjoson, the Shutaz, and Sarmo to Tiran, or the Joseph, or that's on the watch, and the Nikko, the great and Javi, was on the Majo, the Samija, when they sent to Aras and Approach. Taming Kayang Tombar Pakalai, Najitan, Chicken Dancy, Yamotan, Nezervala, Doji, Sawa, Tokara, Shaki, Doji, Tokan, Javatar, Kalatan, Josoki, Jasote, Tokarla, Tamayutalai. He gave Java love, Genter, on Sem Dorsen, my own love, Sharon Pater Sadu, Samaya, Pantapala, Pater Sadu, Dinova, the Rome, Pawasa, 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 the Metras, the Ocamas, the Yankaron, wow, Pawasa, the Metavasa, Pawasa,
Samaya Sandu Lama Horto to Jason Janajan Morgan, you know, to Rujan and Pacho, and La Branda to Gima, Tonga, to Jizara, the Badana, Japan, to the Malu, Sami Sanji, the Port of some Bandas, the Samaya Manapana, Pasado, and about the boss of the wife, possible by the Banda, the boss of the Dress, the President, Banzer Mami Manzavazo Bama Samaya Sando, Doshi Sama Giving on the General Latorania Dosuna, which we took her home, and all butters of the Jin of the Village. I hear Minga, Lucar, Rome, Banzer Sato, Casayang of Children, Diana of Jet, and the Notion of the Goyos and Overs upon every Jackasola, Omgar and Amanda, home, Saji, which you should have better logic. Sanjayama with the Guru, I look at the Jama Jabatan, the Matala Kanayataria, Mame Power, and the Tokar of the Yokubara, the Notawara, the Jelo to Genavu. Egyptian Master to the Jammu to Jazana, the Jaraba, the Technical Savila, so you to Jiri, Ramatana, Jenica to Jacoba to Vizarian Tomato Shani to Jim. No, no, Shani Yoro, Shani to Jim, bit one of Polado, the Pamela, Japan, the Jamari, Pizzica, and just to go on the show, the military, Panaga, io quando io non quando giugno da mia da nostra da mia che pagato sarò morti di non c'è da perché se tu vuoi se gioco quando ogni papà giù ci sarà quello 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 che ci sono da giù in la città sul per pa sotto un guardo la vera mia che sono da sola da noi ci siamo da c'è da che dentro va c'è da ogni vita tu sono che so la era da vicino con quello ma non pata giù da che so c'è quello ogni chi sa che ci sono da così che non sono di también tu ci siamo da su già io quello da tu ba me perché l'ambre di Dio ma tu perché tu non non giusto che ma va io ma un pater coro pa ma so da ho che so do coro pa ma no che non ha che non ha che sa io l'ambre so va dicendo ma non c'ho ma do so la magara poi ci io le ho che tu rango ci ora tamba da do ci che io sono la magara poi ci che via le ho ma do la parte ma do ci sono la mangara ramboji tu ke only one time ramanya ka thamba na to je tu jana tu ke ai para le hom thang kar da jen da je da ram ga sem da yen me ji wa ta to ji shan da lo to tu le ma to da ta ka nyang ga ra ba ye wa jin kri tu la ta yen me na la la ji ne ko ta za yo la ma ramboji ta ma nyang ga pa me sem da da ga pa ta wa ji ne yo ka ra je pa ba ne je so de ka so ta nyang ga ro ta ta so ka ta na me na pra ta wa ta ga je sa lo ta ma chen chen de chu ta ma ga ju la me je no na ju ga ro je wa ka da ya to la ma ta me je ju wa la Sadam lam ji yon da rab zong ne tu ji jong gu kwa nye to ga ma wan sam la sam di sha ra de wa ji pa ma ja ra ne sa di sha ra ji tu sam di sha ra ne de ber ko na pyu da ga pe ta ka to la pa ye chen ma sa jo na do yi ru ji ne sa la ram zo yon da tan ru ko wo jo ra sim ji de ni ta mi de mo ji ko me sa ji de wa da ji sa ma ko ga ra pe ne ka sum da le na to shen ji re ji pa pa ye na ji ga ra da wo ji za da zhe lo ji sa to kam jong sa yi hi do ji ra ji za wa do ji sa wa de sim ji ga ra Nhâm cái kiếp đời vi nhân duyên dân chủ điều kiện mình chẳng có để gì những việc mình tự chịu cho bạn tập chuyện mình xong rồi mà nó tập chuyện nhau cái nhau tập cái sáng mà chúng tôi tổng số tập là rồi những khi đó tham bảo yang trên mà trước tìm nhâm chính trong mình sao có thể chỉ bằng số đời những cái tập cái xong rồi cái câu hỏi đó tổng ấy sẽ chỉ biết vào tổng số là bằng những lời giải thích ngô rong jin ngô rong zeng ma kwa sa na ba chang wa jin jin de ga ma sa kong sa ta ji ji yang hi na che ba no ji chang chen bi du ji gu da ji pra ji du je na tong ma ba ko wa ji chun ye rang sa 그냥 어서지 저랑 당종 전동 전화야 죽세이들 전에 전화 마도 전에 전에 내가 가서 가서 도진 거로 좀 하기로 좀 달라리 동원절 신전도 마가라 만세 가로 가라 홍 대가 지 뭐야 지금 저 원래 면에서 홍 가라 아마라 홍다 다 이거 가서 왔더니 다 원래 손한테 배워서 좀 스톱들 잼보라 알라라 사본 잼보라 와라라 잡들 잼보야 라라 뭐냐 저나 뭐 어디 저 같은 거 이거 지금 하나 와서리도 말고 đặc biệt những cái bạn biết đang dùng lâu cái trên trên bục để chịu trong thì có dùng tôi những cái đó tôi có trong là cái nào phải là cái chịu sau đó tôi phải trên đó phải nói cái video là mình sẽ sang chụp cái chiếc cái đó là mà ta cái video là tôi sẽ sang phía đó một tổ chức chẳng có company to show that's it oh Refuge okay Dạ, thầy sẽ làm lễ quy y. This I can do. Yes. You can rest. Yeah. Yes. Ah, when your phone's out. Amen.
Okay. Ready? Okay. Repeat after me. Lặp lại theo lời thầy. Nam mô Gurube, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dharmaya, Nam mô Sanghaya, Nam mô Gurube, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dharmaya, Nam mô Sanghaya, Nam mô Gurube, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dharmaya, Nam mô Sanghaya. Okay. Thì đại ý mấy cái lời đó tức là các con xin quy y Đức Bổn Sư, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. So now, can we see the transmission? What about the people after today? If they watch that, would they please be granted by you the permission to practice? Yes, yes. You mean the long translations? Later watch? I think that's the only conditions probably for many people, so maybe acceptable. Thank you. Chỉ cho em nhà Bình Dương đó, từ Việt Nam. Cái câu hỏi tắt rồi. Alo, cái câu hỏi là những người mà không có họ pháp cái khẩu truyền của thầy ngay lúc này đó, thì sau này coi lại những cái đoạn video đó có được nhận truyền pháp khẩu truyền giống như người có mặt đây không? Thì thầy nói là trong điều kiện khó khăn đó thầy cũng chấp nhận. Maybe I say a few things related to that subject. So, taking refuge or taking the vow of Bodhicitta, the best way, the first one is to be in front of the Guru in a person and to receive. This way is the best way. And then also in the teachings, it says it's okay to visualize Buddha in front of you and to take refuge in the three jewels. That is also acceptable. And so I think if one is really faithfully and with because of not having good conditions to go and to meet a person, so then maybe they can receive this way. Thì nói là cái điều kiện mà tốt nhất hay là cách mà nhận pháp quy y hoặc là nhận Bồ Tát giới thì mình có mặt trực tiếp trước vị thầy thì là cái điều hay nhất. Nhưng mà đối với một số người không có điều kiện đó vì xa thì họ không đến được, thì trên nguyên tắc trong pháp cũng có nhận nếu cái người đó thành tâm tín tâm, họ có thể quán tưởng ra tam bảo hay vân vân và đọc những lời quy y, tụng những lời quy y một cách rất thành tâm thì cũng chấp nhận được. Or another thing that in the teachings mentioned that the one can do or take refuge in front of the Buddha's image, like tanka or statues, and also like Buddha's place, like Varanasi, Saranatha, or Bodhigaya, and so this kind of place that Buddha has been
and you go there and to thank the Buddha and to take refuge this way. That is also acceptable. Và những người đôi khi họ không quán tưởng được vân vân đó, thì nếu họ tới những cái nơi thực tế, ví dụ như Bồ Đề Cổ Tràng hay là những nơi mà Đức Phật đã từng có mặt hiện diện đó, hoặc là không thì mình có thể để trên tượng gì của Đức Phật, của Tam Bảo lên những biểu tượng đó, rồi mình thành tâm, mình quy y hay mình đấy thì cũng chấp nhận. And it doesn't mean that one doesn't need a instructor or like teacher. One needs, and it is very necessary to have a real guru or teacher to lead on the path. So therefore, they have to make the foundation that happen. They have to make that happen. Nhưng mà thầy nói là dù cái kiểu nào nữa mà quan trọng đó là mình phải có vị thầy thực tế làm bổn sư cho mình, bởi vì vị thầy đó mới dạy pháp, mình giải thích pháp và mới hướng dẫn mình, đưa mình đi chọn cái đường tu. So nam dai tham che sikwa ne thok ne be dana pha che jang chen ka na ji war ngao tu bai te be so lin ro ro sho shang chu sem cho ro bo che mar ki par na ti